Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Welcome everyone to the Nvivo training of December 2021. Thank you for joining us today. The training is organized by the Center for Innovative Delivery and Learning Development. Today we brought to you a trainer for the Nvivo training from Statworks Group, Ms. Aneeza. Okay, just a little housekeeping before we get started. Make sure your microphone is always on mute to avoid any interruption during the training. If you have any questions during the training, please type them into the chat box in your WebEx control panel, or you may also unmute your microphone. Attendance link for e-certificate will be provided at the end of the training sessions. And for your information, the recording of the webinar will be uploaded to CIDL YouTube channel. Okay. As for the tentative of today's training, we will be starting now as of 9 a.m. to 1 p.m. for the first sessions. And we have a break from 1 p.m. to 2 p.m. and then continue for the next session from 2 p.m. to 4 p.m. However, the tentative is flexible depending on the trainer. And for today's Nvivo training, please make sure you have installed the Nvivo software for the ease of hands-on activities. Aside from that, you are also required to download the sample data that we've shared with you in the invitation email. We also shared the link at the WebEx chat box for those who have not downloaded it yet. Okay, I will send the details of the Nvivo software to those posted on the chat box later. And now, without further ado, we will turn the time over to our trainer today, Ms. Aneeza. Okay, for those who have sent the email, I will send to you the details. Okay, Ms. Aneeza, you may continue first. Okay, Assalamualaikum and good morning, everyone. So, can you see my screen? Yes. Okay. Okay, so my name is Aneeza. I'm from Statworks. So as for today, we are going to have a training or a briefing on new Nvivo. Okay, so as what Puan Hanis informed, make sure you have ready with your Nvivo software because we are going to have a hand-on session, and also make sure you have download your sample data because we are going to use the sample data throughout the session. Okay, so before I start, let me introduce on our company and what is the software is all about. Okay, so basically I'm from Statworks. Our office is basically based in Petaling Jaya, section 19. So we based in Malaysia with a few branches. We have branches in Singapore, India, Philippines and Brunei. So basically our key market is focused on government, oil and gas, financial engineering, academic and so on. So we start with statistical software and then we move toward to search, to analytics, to GIS, machine learning and so on. So basically we are not only distribute our software, we also implement a service like training, consulting, especially in computational analytics solution. And we also have data science, AI, GIS, and search integration. So basically our company, we have a few section, like few division lah. Basically we have like analytic solution, we have on education technology, which is focused on the graphing calculator, financial calculator, and scientific calculator, and also STEM technology. We also have data science platform and also GIS. So this is among our technology partner. Basically our platform, we call it as a Perceptron 360, is basically based on a few technology partner such as like IBM, we have also TIPCO, we have Forcepoint, we have Voyager. This one all depends on customers' need. We will propose this product based on customers' requirement. For example, we have data visualization, we have mapping solution, we also have statistic, like for example, Nvivo is under QSR, we have a research software,
We also have e-views and so on. So this is among our major customer, which is from government sector. We also have education, finance, and other sector as well. Okay, so basically we will start with Nvivo. The current version, the latest one is new Nvivo. So basically Nvivo is, I can say that the most powerful and intuitive research software, where basically it's offer you a simple, a modern design and also onboarding support to help users to get started quickly. So basically, I can say that it is easy to use because it has navigation features, the workflow from import to analyze, explore to help guide users throughout the research process. Okay, so if you can see the interface of the Nvivo, it is basically like your something like Microsoft like Office. Basically, you have a simplified ribbon on top to make sure you can find your features and tools quick and easy. Okay, so basically when you are using Nvivo, it depends because qualitative research is, we can say that it's quite challenging, where you will need to find what type of research are you conducting, and then you will need to decide what data do you collect and how do you collaborate all this data when you got your data in hand. So basically by using Nvivo, we will gather all these things together in one platform, and then we use Nvivo to analyze all your data and your research. So previously, how we used to study. Okay, so we have a tip books, we have a tagging method, we also have sticky notes. Okay, we have this type of the way how we used to study previously. But then using Nvivo, basically it is a like an ecosystem where it help you basically from collecting the data and then to transcribe, and then you will have your, you will need to manage, you will need to analyze, you will need to visualize and collaborate and also publish. So basically all this traditional research process, you can streamline everything with Nvivo because it comes with the Nvivo integration, which is allow you to send files directly from Microsoft Word and Excel to Nvivo and collect your data on your preferred device and import to Nvivo in a few clicks. Okay, so for example, transcription, we have two types of transcription. We have manual and we have like automatic transcription. But this one I will explain on for today's session lah. So basically, it will transcribe interviews, can transcribe focus group and other audio recording with Nvivo transcription. So you can use this powerful automation to transcribe audio files verbatim. Okay, and then you can also manage, analyze, visualize, because Nvivo is the most powerful software for gaining richer insight from the diverse data. So basically, you can import data from virtually from any sources. So you can use, you can ask complex questions to discover meaning of your data. So you can produce robust, defensible findings, and then collaborate. When you have all this data, you can share your data with all expertise and insight across team with Nvivo collaboration solution. Okay, basically small research team can collaborate on project from anywhere in the world with Nvivo collaboration cloud. Okay, this one is more on the server lah, it's more on the cloud. But if you are using desktop, you can also share your finding with your team members, and also you can publish your research. You can easily extract reference information. You can export your data to high quality visualization for publishing. So basically, Nvivo help you to streamline all your research process by using one single platform, which is new Nvivo software. So basically, qualitative research is an iterative process. So same goes to Nvivo. So with Nvivo, we will start with import. Basically, we will need to bring in documents such as audio files, we have videos, we have Word, PDF. We will need to import in Nvivo. From there, we can explore, we can have files, we can classify the case, and then we can put a coding to make sure
it collect all the reference throughout the notes. Okay, we can run a query such as text query, word frequency query, and so on. And then from that we can reflect, which we can use the matrix coding or cross-tab to query the result and preview materials from there. And then from all the data that we have, we also can display in the chart form or in the maps form. We have few types of chart and maps to see the visualization. Okay, and then lastly, Memo is basically to record the insight and use Memo or annotation when write up the project. This is basically some of it is terms that we are going to use in Nvivo. I will explain it one by one throughout the session. Okay, so if you can see from here, this is the evolution of using Nvivo. This is some of the features. If you can see, it is divided into three parts, which is import, and then you can organize and you can explore. So basically import is we will need to import all the data sources in Nvivo, and then we will need to organize by using coding. We can put a cases and classification, we can put notes, and we can assign the sets. Okay, for explore, we have two types. We have queries, we have visualization, where you can see we can have few type of search, few type of queries. We have text search, word frequency, and so on. Same goes to visualization. You can choose what type of charts that you want to show in your Nvivo to visualize your data. Okay, we are not going to detail for each of these features because we only have one day to cover. So we will take part of these features, and then it will be hands-on. I will show it to you, and then you will need to follow. So if you have any issues, we will make it as informal session. You can ask in between, yeah. Okay, so this is our agenda for today. Basically, we will start with, this is the introduction. We will start this with try to import few type of data source in our Nvivo. We try to create a transcript. We try to code and regen the picture file. And then we also have few type of coding where we will apply in this session. And then maybe in the afternoon, I will show you some type of queries and also visualizations. Okay, so this is among the range of data that you can import in your Nvivo. So for example, you have your research paper in Word, in PDF, you have your data or your survey in Excel, in EndNote, in Mendeley. So you can import all in Nvivo in order for you to do the analysis. So this is some ideas to consider during your data collection. Maybe currently you are doing kind of like the traditional method when you are collecting the data. But then if you are using Nvivo, this is some tips you can follow in order to make use of the Nvivo software and maybe to ease your journey in using your Nvivo software. So I will give you a few minutes in order for you to read this. And then for those who haven't installed Nvivo software, you can do so. And for those who haven't installed, who haven't downloaded your data, please do so. Puan Hanis will share the link in order for you to download the sample data in the chat box because we are using this data for today's session. So make sure everyone download, have the latest version of Nvivo and also download the sample data. Anis, kita guna version apa ya Nvivo? Latest version? Kita guna new Nvivo, tapi yang latest punya yang paling latest dia ada upgrade masa November. Kejap saya check dia punya version. So latest is release 1.5.2. Sebab basically, this one dia release on November. So tak sure semua ada latest version ke tak. But it's okay if some of the participants using old version, they still can follow, but maybe some of the features is not there lah.
Okay, kalau maksudnya kalau pop up kena update, boleh je lah update kan? Boleh. If your internet is stable, is strong, then boleh buat sekarang lah. Cik Hanis nak tanya, kita tak payah login tapi kita kena masuk activation key kan? Cuma Yes. activation key tu dia kata tak boleh, salah. Macam mana ya? Cuba copy paste sebab tadi pagi pun ada participants yang dia typo, copy paste je. Okey. Okay, sebab kalau type takut ada yang salah, so copy paste je. Okay, so basically when you open up your Nvivo, it will be, this is the interface of Nvivo. Basically, you can see the navigation view, the list view and the detail view. So basically, one of the participant asked whether you will need to log in or not. Like Puan Hani said, you don't need to log in. But if you have your, I'm not sure because this license is under your ITM. So basically, if you have your own username and password, basically you can log in. So login will give you access to Nvivo portal where you can have all the resources like the tutorial on how to use Nvivo, all the videos, forum by the Nvivo team and other users lah. So as I said, I'm not sure how your ITM license, but if you don't, if you didn't log in, you can still use the account. It's just that you are not connected to your portal. Okay. So basically on the left side, you can see your recent project. Here is your new project, and this Nvivo also come with some sample project then that you can use. This is where you will need to log in your account to go into your portal. And here we have a few, like a link to the overview where you can click and you can see the video tutorial. And this is where you can have like learn and connect, like you have a forum, you have a customer hub, Nvivo Academy where you can have your own online Nvivo training. Free transcription is for, if I'm not mistaken, for 15 minutes or 30 minutes free for new users, and other features as well. Okay, so let me show you my Nvivo. Okay, so basically this is my Nvivo. You see if I log in, so I can see my name there, and then basically if you click on manage account, you can go to Nvivo portal in order for you to see all the resources. So as for today, we are going to start with a new project. So I will go through step by step. So the participant can follow me. If you have any questions or I'm going too fast, so please let me know. Okay, so first click on the new project. Okay, so basically it will pop up this window which you will need to key in your project title, file name. Is basically it will automatically save the documents, save the file in my documents. And if you want to add a description, so for example, this is my project title, UITM training, put the date. Okay. So basically when you key in project title, you will see the file name will appear here. So by default, it will save your file under documents. Okay. So under my documents, it will be here, documents. This is your own laptop. Like in your documents, you can see it will save all your files here. Okay. Let's say you want
you don't want it to be here, basically you can create your own folder by click on browse, then you can create your own folder and then you can save your file there. So basically by default it will save in documents. Okay, then after you key in the project title, click on next. Okay, so Miss, we have to follow this project title. no, you can put any title that you want. You don't need to follow mine. You can key in your own project title. Okay, then it will pop up this tab 2 of 2. So basically by default, it will ask you whether you want to save the project automatically. Okay, because if you click on yes, then you can it will save the project every 15 minutes. Okay, by default it will be no, but then if you click on no, it will give you a reminder every 15 minutes. Then it will pop up a screen asking you whether you want to save the files. Then you just click OK. So because sometimes it happened where you didn't or you forgot to save, then your file is not there lah, because you have to set up. If you click on the yes, then you will need to it will auto save every time. But then if you click no, it still remind you to save. So by default the setting is no, and it will remind you every 15 minutes. And we also have a project recovery where it will automatically create one project recovery files. Okay, so it will recover your project by default every 30 minutes, but depends on your preferences also. You can change the time here where it has like every hour or every 4 hours, or you don't want it to be automatically recover also, you can choose never. So by default it will be every 30 minutes. Okay, and also it will, the file location will be in documents, but it has its own folder called Nvivo recovery. Okay, so by default, if you want to follow the same setup, you don't need to change anything. You just click on a create project. May I ask a question? Yes. Once we key in the name of the project, what's the purpose of browsing just now? What is the purpose of? Browsing just now. Browsing. Which Yes, part? browse. When? There is a button there in which you, sorry, I might miss that part. After we have keyed in Which part is the it? project name. Okay, I remember that you went. Oh, the second button. Yes. What is that? Browse. If you want to specific, you want to create a new folder, and then you want to create, you want to save that files in that specific folder, because by default it will save your document, your files under documents. You mean files, you files using a file that we use for this project? Yes, Nvivo files. For example, like this. I have documents right in my PC. I have documents folder. So by default, if you can see, it will save my Nvivo files under these documents. Oh, okay. Your So Nvivo if you, files. Okay, yes, right. All so files in Nvivo. correct. So if you want specific folder, let's say you want to create one folder called Nvivo files, so you will need to click browse, then you will need to navigate your folder so that it will be saved in that folder that you have been created. Okay, thank you. Right. Okay, so this part, when it will pop up, you can start a tour or you can just click on skip tour. Okay, so here if you can see the earlier part where I say it is divided into 3, where we can have import, organize, and also explore. So this morning I'm going to cover import.
and some part of the organized. Okay. Just now, like I said, we can import so many data source in our Nvivo. For example, we can have Microsoft Word, we can have our PDF file, we can also have audio, video, and also Excel. So I'm going to show you how to import the files because we have so many types of file. So I'm going to show the important one that mainly the researcher used to in the Nvivo. So basically when you see here under data, you have three types, which is files, files classification, and also external. Okay, so we are going to use files folder. Okay. So this is the ribbon tab that I said previously. It's something like your Microsoft Word where you can have a ribbon type thing where if you click under home, under import, create, then it will show you a sub menu under this main menu. Okay. So under files, right click on the files and then click new folder. What I'm going to do is I'm going to create subfolder under files. Okay, so create new folder. I'm going to create interviews folder because if you can see from my sample project, okay, if you can see my sample project under sample data, I have 8 folders. So basically, I'm going to create all these 8 folders because I don't want my files to be, you see, I want to manage my files according to the folders. Basically, I can put everything under these files, but I want it to be more organized, so I will need to create a few folders. So let us create one folder first, interviews. So when you create interviews, you can see you have this folder under files. Okay, and then you try to create another folder called as PDF. Let's say I have some reference or some files from PDF, so I'm going to create a folder PDF. When I create PDF, it will create it right under files folder. This one like files, main folder, and a subfolder. Okay, and then I also have survey dataset. Okay, I will explain for each lah throughout the session. Okay, and then I want to create audio. And then video. And the last one is image. Okay, now my task to participant is try to create these 6 folders under files. I'm going to give you 5 minutes to create these 6 folders under files. Can I ask, once we already created the files, can we edit the names of the files that we have created? Yes, we can edit. You just double click on the folder name. So it will be editable for you. All right. And if we just wanted to delete it, do we right click as well? Correct. You can right click and then you can click on delete or you can press delete button. All right, thank you. Okay. And then do we have to create all 8 files? 6 folders as for now.
Okay. Okay. Semua dah successfully create all the folders ya? Alright. So for the first exercise, we are going to import our um, we are going to import our Microsoft Word. So basically, if you can see from our sample data, Microsoft Word I put under interviews. Basically, this is set of files where interviewer they put the script in Word file. So basically, there's a question and answer. They have a template for this. So what I'm going to teach you, in interview folder, you right click and then you click on import files. Okay, so import files, you go back to the interviews folder. Okay, so here if you can see that you have all these files, basically if you want to import everything, you will just need to click shift and then you click from Barbara to William. Let's say you want to import by one, you want to select which file that you want to import, you just click on the names. Okay, let's say for example, I want to import Barbara and Charles. Okay, I click these two names and then I click open. Okay, and then click import. So here it mentioned it will import the files under interviews folder. So click import. Okay, once you import, you click on the interviews. Basically, you can see Barbara and Charles has been imported under interviews folder. Okay, let's say you want to import more. You can click on the names and then right click, open. Okay, so you will import all 10 items under interviews folder. Excuse me, can we just drag and drop in the import? Yes, you can. You can drag the files and then you can import. Okay. Normally it can. Okay, wait, let me check. Because normally we can do that. Oh. Can you try? Do you manage to click and drag? Yes, I managed to just drag and drop in the Nvivo software. Yeah, normally, yeah, we can. But I don't know why mine is, you see? Can't do that. Basically, we can click on the files and then we can drop under which folder that we want. But I'm not sure why mine now cannot, but I will check on this part lah. So if you have files that you want to import, you can click on the files, drag and drop the folders. Okay, so once you import, you can open the files. For example, you want to open Barbara. Okay, once you click on Barbara, it will open the file on the right side of your Nvivo window. So basically, it has 3 levels. It has the folder, it has the content of the folder, and then when you click on the files, it will open the files on the right side. And then basically, this window you can
resize. Okay, let's say you feel this side is too small, then you can resize. So basically, once you import the file for Microsoft Word, you can click Edit button, and then you can edit the content. For example, this one is supposed to be 1970, but maybe we have mistakenly put the wrong year. So I can edit 1970. So dia boleh edit macam mana kita edit dalam Microsoft Word lah basically. Okay. So for your information, because we import the file, so whenever you edit in Nvivo, it won't affect the original file. Okay, dekat dalam Barbara it still shows 1969, but in Nvivo we have changed it to 1970. So let's say you want to make some changes on the files, you can do it directly in Nvivo itself. Okay, and then you can click. Can I ask a question? Mm-mm. When we downloaded the files just now, Mm-mm. according to the names, but it was in zip, right? If I download and save it, copy it in a separate document, also in zip, but when I try to import, it doesn't appear. So I'm not sure whether it has to be downloaded one by one, cannot be in a form of a zip or what. You will need to extract the files when you One cannot by put one. it as a zip. So it cannot be in a zip. Oh, okay, no wonder. All right, thank you. Okay. Okay, so try to edit and then try to open another file as well. Okay, so this is the reminder that I informed you earlier. If we put like we didn't set as a autosave, every 15 minutes it will pop up a reminder asking, do you wish to save your project? So it is good as a reminder. So you just click on the yes button, so it will save this project, these files for you. Okay, so this is on Microsoft Word. How about if we have a PDF data? Okay, if we have PDF data, basically click on the PDF and then right click and then try to import files from PDF. So I have my PDF folder. Okay, let's say I want to select one files, then click open. Okay, click import. Okay, click OK for PDF properties. And then under PDF, you can see there is one PDF file that has been imported in Nvivo. And then you can see on the right side, the Barbara file still open. Basically, if you open another files, it will be under each tab. Okay, so some researcher they don't want it to be like so many tabs here, so you can easily close the files that you don't require or you don't want to use. Okay, for the PDF one, you cannot edit lah, like normal PDF file you cannot edit, but you can read the contents of PDF file. As for this morning, I'm going to show you how to import the file first. Then after this, we will see how to do the coding. Okay. So in between, if you have any question, feel free to ask. Kalau misalnya saya tak perasan dekat dalam chat box tu, boleh je terus tanya dekat tanyalah. Sometimes Aneeza, tak perasan. Ya, point. is there any PDF file limit that we can, download into this Nvivo? Okay, actually, limit on the files
Nvivo tak tetapkan. Dia tetapkan limit by project file. Alright. Maksudnya kalau if let's say puan dah ada satu project file ni, sekejap dia punya limit sekejap saya pun tak ingat berapa. Sekejap saya check project file. Dia limit berapa MB je puan. Maksudnya dalam total limit tu tak kisahlah this Based on PDF file MB. berapa dia punya size as long as dia tak reach limit for project file. Alright, thank you. I have a question regarding the interviews. Yang interviews tu you kata there is a format that it has to go in the Word document. Is that available ke or we have to change it ke apa macam mana? Again puan tak berapa jelas. That yang just now you said that the interviews needs to be in a certain format. Is that true or it can be sort of like in any Word document form? Any Word document form. It just that I just emphasize that this document itself dia memang ada template lah, but it depends on how researcher put it in. Ada yang dia terus letak dekat dalam paragraph je ke, like a summary pun boleh. It doesn't matter what template that you're using. Oh, that means kalau macam dia conversation kan transcript dia panjang aja like within let's say. Boleh, tak ada issue. Alright, thank you. Okay, just now I did mention on the project file. So basically the project file cannot exceed 10 GB. Okay, so as long as files yang kita import tu within 10 GB, dia masih still boleh, dia boleh save lah, kita boleh gunakan that size. To check on the project files size, kita boleh pergi dekat documents ni. Macam contoh ni project file saya kan. Kalau puan tengok dia baru 13 MB. Okay, sebab kita belum lagi banyak masukkan files. But basically dia punya maximum is 10 GB. Okay, the next one will be data set. Okay, if you can see, ya puan? Dalam audio tu kalau nak delete file dalam audio tu macam mana? Delete file dekat audio sini. Dalam audio dalam puan dah ada ke? interview. Interview, puan nak delete audio, puan boleh right click je. Okay, thank you. And then ada button delete kat bawah. Okay, the next one will be data set, survey data set. Okay, if we look at the survey data set files, okay, basically survey data set, we have a few type of files. We have Microsoft Excel, we have Microsoft Excel, we have text document, and we also have Excel. This one CSV. So kita ada 4 jenis data set. So basically kalau puan tengok, tuan-puan tengok lah, I have this survey data set folder. So like what I did previously, I can right click and then I can click on import files. Okay, so from import files, what I can do is click on my data. So import files will only read TXT files. Okay, let's say I click TXT files. You can open the files and then you see it will be in TXT. Maksudnya dia tak ada format langsung. Dia mix up macam ni je kan sebab dia TXT files. But then if we import as a survey, okay, there are a few options. Take the second one, import survey, and import as a Microsoft Excel file. So there is a difference. Click on Microsoft Excel file, and then it will appear as .xls. So click open. So if you're using Excel, it will help you to do the auto coding. Auto coding ni
coding punya part we will cover later, but auto coding will help you to code. It's something like you create a theme for each code. So if you put in as in Excel, it will help you to do auto code. Let me show you how. So you just click on next. It will show you some of the steps lah. This one by default you just can click next, but in detail I will explain you later when we go into the coding punya part. Okay, next. Finish. It will auto code for themes and sentiment as well. So when you click finish, it will import the survey and then it will create cases, attributes, code, and then it will help you to do the auto coding. Nanti later I will show you on the coding punya part, then I will show you as well on the auto code. What is the difference between manual code and also auto code? Dia akan ambil masa sikit, especially kalau file tu besar lah. Okay, once done, you click on close. So if you import the file as Excel files, so what you will see in here, okay, you will see as in Excel itself. Maksudnya dia lagi structured lah. Dia tak ada macam yang kita buka survey data tadi kan dia mix kan. Dia memang tak ada format langsung. But then if you have the survey data in Excel, you better import as a Microsoft Excel so that easy for you to read as well. And then it also help you in a auto code. Okay, so that one is on auto code, in Excel. Okay, try to import some audio and video files. Okay, let's say I first start with video. I'm going to import my video files. So I have these video files. Let's say I have this. I try to open import. So importing video will take some time, especially kalau video tu sangat besar. Okay, so if you can see by this video properties, you can see the size of videos is 13 MB. Okay. For audio and video, we have option which is in the second tab. Let's say we can choose what either we want to embed it in project or not embedded. But not embedded, you will need to locate where is the file location. Okay, what is the difference between embedded and not embedded? Basically, when we put as embedded, it will import the files in Nvivo itself. Maksudnya, let's say you want to share the files, your colleague will also receive the embedded files. Okay. If you choose as not embedded, dia tak akan masukkan files tu dekat dalam Nvivo. Maksudnya dia maintain dekat dalam file location yang kita akan mention tadilah. So whenever you want to share to your friends, you will need to share together with the files in folder. Faham kan beza dia? So basically it depends. Some researcher, they want to embed together so that it's easy for them to share and then to show the analysis. But some of the researcher, they use a lot of videos and it will take up the space. So as I said previously, the space maximum is 10 GB. Let's say you have 13 MB files and you have 10 files. So it will take up your space. So you will need to decide whether you want to embed or you don't need to embed the files. But then the weakness is kalau you tak nak embed, you will need to send as a separate file. Barulah your colleague can open your Nvivo files dalam machine masing-masing lah. Okay, you can decide kalau you tak nak, if you don't want to embed, click on here and then you will need to click on the location. But then if you feel that you don't have a lot of videos and audio, you can embed it together in your project files. Okay, so you can change the setting in the video properties and the video, which is second tab.
and then you click OK. And then the maximum size for embedded media files tu macam contoh kita ada audio and then kita ada video. Maximum for each file is 13 MB. 40 MB, 40 MB. So macam tadi, I have my one video which is take up like 13 MB. So kita kena pandai-pandai lah. Kalau audio will be less, kalau video will be more. So we have to plan our project, how we are going to import, whether we want to import all the files, like all the videos, or we will choose which one is the important one, yang tu je kita embed. The rest we can put as not embedded. Okay, so let's say this is the video. Tadi kita ada can kan? So we click on can. So dia akan masukkan macam ni lah. So from here we can play, we can pause the video as well. So far, any questions? Madam? Yep. Okay. Yes. I missed one part survey data just now. The data given is on text file, right? The sample on data. survey data set. Yes, correct. Survey data set we have a few options. Few Kita ada options. empat. So that's why yang first tu I show you on how we did previously. Previously kan kita guna import files je. So if we use import files, it's going to read txt file. I see. Kalau you guna import Excel, baru dia read as Microsoft Excel lah. Dia ada dia punya option kat situ. So import survey from Microsoft Excel. Import survey. We choose Microsoft Excel file. Betul. I Baru see, dia keluar as Microsoft Excel lah. I see. Okay, I missed that part. Tak apa, tanya je kalau. Thank you very much. Alright. Question, Miss. Okay. Tadi kalau kita tak embed video tu, kita masih boleh operate dalam Nvivo seperti mana kita embed ke? Maksudnya if want to look at the chunk and everything, boleh juga? Yes, boleh, tak ada masalah. Cuma if you want to share your project file to others, then you have to provide together with the file location yang mana kita save kita punya video files lah. Okay, alright. Sebab saya macam curious lah nak tahu kalau dia tak embed, then macam mana kita nak tunjuk dalam dalam macam screen yang Miss buat ni. Boleh. Dia embedded, not embed, sama je pun. Cuma kalau macam in terms of kita nak sharing, and then let's say you change the file location pun, ada isu lah kalau macam you change the file location of the video pun takut dia tak dapat baca nanti. So that's why I said no issue on that. You still can use your videos in the project file. Tapi in terms of you nak share the files and then you want to read the location of the files, maybe ada issue in terms of you have to make sure dekat mana you letak file tu. Itu saja. Tapi in terms of analysis semua sama. Analysis sama. Okay, maksudnya kalau tidak embed, then we have to go back. Kita kena tunjuk yang dalam file dokumen yang separate tu lah kan? Betul. Okay, thank you. Madam, saya nak tanya. Ya. Tadi masa saya download semua file-file tu di Google Drive kan, dia automatic save dalam file WinZip saya. Okay. Tapi bila saya import kan dia tak keluar sebab saya setting file WinZip ke? Bukan. Okay. Suka saya ingatkan WinZip ni dia sebenarnya compress tau file tu. So whenever you download as a WinZip, you will need to extract the file. Maksudnya kalau kita, macam saya kan, saya ada banyak folder. So saya kena zip kan supaya file tu jadi kecil. So zip ni kan dia macam lock file tu dalam satu file saja, bukan banyak-banyak folder yang macam tuan puan tengok tu lah. So that one is normal. So what you will need to do is when you download the zip file, you will need to extract the file. Extract tu maksudnya kalau you ada WinZip punya software ataupun WinRAR tu, you just click on extract all. So dia akan jadikan dalam bentuk tu as a separate folder lah. Dia tak ada lagi lock dalam satu zip file. So you will need to do that first.
then only you import your files in Nvivo. Okay, I will try this first, Madam. Thank you. Okay, boleh. Kita buat santai-santai, kita buat slow so that everyone can follow lah. So if you have any questions, tanya je. Madam, Explain. I'm curious about something. Okay. Can we actually automatically transcribe video by using the software? Okay, on the transcription, basically we have two options. Satunya kita buat manual lah, which is I'm going to show you throughout the session. And then satu lagi, the one that you said automatically transcribe tu, kita ada service lain from Nvivo, where that one you will need to subscribe and pay. Tapi dia akan I buat see. untuk you lah, tak payah buat manual. That one Oh, different subscription. You kena bayar per hour. Nanti saya akan oh, tunjukkan lah macam mana link dia apa semua. oh, okay, thank you. Okay, so we have video. We also have audio. Audio sama je. It's just that audio we don't have gambar lah kan. Kita cuma dengar suara. And then the last one, okay, maybe we can also try lah. Because some of the researcher, bukan some lah, banyak juga researcher dia gunakan audio during the interview and so on kan. So same step as video, audio you can click on this MP3 file. You can try to open and then import. Okay, and then same thing, you have audio option here, whether you want to embed it in the project or not embedded. If you can see from here, audio have less video size compared to video. Macam tadi 13 MB for videos, this one we have 5 MB. Sometimes researcher dia suka buat audio je sebab file dia kecil. Sometimes memang nak sekali dengan video. So basically this is a tool, but then researcher yang sendiri kena strategize macam mana dia nak fully utilize untuk guna dalam Nvivo. Okay, so you click OK. Sama juga dalam audio, nanti dia akan keluarlah Helen punya video audio recording, then dia boleh play dan sebagainya. Okay, the last one will be image. Okay, image, you can right click and then you can also import files. And then you have images folder. Then you can, if you want to import all, you can click on Shift and then Control A, and then you can click open and then you can import. So if let's say you open this, and then you can open your file here. Okay, I will give you another 5 minutes for you to import some of the files under each folder. Tak perlu masukkan banyak-banyak lah, because what we are going to do next, lepas kita import file, apa yang kita boleh buat? Okay, so basically I want all of the participants try to import some of the files, maybe 1, 2 or 3 files under each folder. So that after that we can proceed to the next step. In between, kalau ada apa-apa soalan, tanya je. Okay. Bagi lagi 5 minit lah. Alright. Siapa yang still ada issue on install, boleh teruskan. Ada issue on importing the files pun boleh tanya. Dan siapa yang belum download sampel data pun boleh teruskan lah. So, kita punya session ni sampai petang, masih ada masa lah kalau siapa yang tertinggal part yang tu. Okay? Saya nak tanya, peringkat awal tadi, selepas kita tulis nama projek, and then yang saya tanya pasal browse tu, it is the location where we will keep all our Nvivo files kan? Correct. Right. Katalah masa tu saya set dekat documents. But now, I want to change to desktop lah, senang nak cari. Will that be possible? Kita dah step next tu kita dah buat, tapi kita nak ubah balik tempat kita
locatekan Nvivo files tu instead of Actually can, but what you can do is because currently you open your Nvivo punya software kan, and then you open your project file, you cannot move the project file. So what you can do is you have to close your Nvivo first, and then from document yang project file tu sekarang dekat dalam dokumen kan, then you have to move to your desktop first. Okay, maksudnya ketika Nvivo tidak dibuka lah kan? Betul. Kalau dibuka dia tak boleh move puan. Tak boleh move. Alright, Betul. okay, faham. Puan letak dulu dekat desktop, lepas tu nanti masa nak open project tu, locate balik dekat desktop. Ya, betul. Okay, alright. Boleh. Puan, soalan. Ya. Tadi macam file yang WinZip tu kita extract all kan? So yang original WinZip tu kita nak delete ke ataupun biar je? Boleh je nak delete. Oh, dia tak hilang pun kan yang kita dah extract kan? Tak, as long as dah extract, boleh check balik ada tak macam satu set data macam ni kan dari dekat dalam desktop tu kan. Lepas tu yang ada. compress punya file tu boleh je delete. Tak perlu simpan, tak perlu. Okay. Terima kasih. Okay. Puan, saya nak tanya, untuk satu license Nvivo ni boleh guna berapa PC ya? Satu PC, single user. Dia tak synchronize lah kalau buka dengan PC lain ke? Tak, sebab dia single license. Oh, single license. Maksudnya kalau kita nak guna dekat PC lain kena buat lain lah maknanya. Basically Dia tak macam Atlas T lah, maksudnya dia synchronize mana-mana PC kita buka dia sama. maksudnya synchronizekan file tu ke puan? Maksudnya bila kita buka Atlas T tu kita install dekat PC lain, kita login, maksudnya dia akan ada benda yang sama dekat PC yang kita guna awal-awal tu. Oh tak, sebab dia bukan this one is a desktop version. Kalau yang Atlas TI tu maybe like server punya version lah kalau dia boleh sync. Okay, Kalau desktop license dia akan ada kat dalam desktop kita je lah. Tapi kalau macam puan ada satu lagi laptop kat rumah yang puan gunakan Nvivo, then you can copy this file and then nanti balik rumah boleh buka dekat laptop rumah yang ada Nvivo jugalah. Maksudnya kita kena ada dua license lah kalau macam tu Yes. Basically kalau kita beli single user license, Nvivo memang dia ada spare unit lah. Maksudnya dekat office kita pakai PC for example, dekat rumah kita pakai laptop. Basically one single user license you can install up to 2 license under your name. Maksudnya kita tak boleh share lah dengan kawan kita, tapi kalau kita nak share yang dekat dengan rumah kita, which is under our email ID, yang tu kita boleh buat lah. Oh, I see. Okay. Baik, clear. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum, nak tanya puan. Ya, waalaikumsalam, boleh. Kalau macam data interaction kita dalam WhatsApp ke apa ke, kita nak import ke mana? Data dalam WhatsApp? Contohnya macam kita punya communication dalam WhatsApp. So dia punya kita nak guna tu sebagai kita punya data. Okay, as for now kita belum lagi ada option to import data from WhatsApp. Nvivo belum keluarkan lagi lah option tu. Tapi apa yang tuan boleh buat, boleh copy dekat dalam Word ataupun Excel. Yang tu kita boleh import. Tapi directly from WhatsApp memang tak ada lagi option tu. Kecuali macam yang lain kan, macam EndNote, apa semua tu yang tu boleh. Okay. Telegram pun sama lah kan? Betul. Okay. Terima kasih. Miss, nak tanya sikit. Ya, boleh. Yang survey data set tu, dia kena import using Microsoft Excel kan tadi? Betul. Tapi kenapa tak keluar Tak keluar apa ya? Dia tak keluar data tu. Dia keluar yang survey yang asal tu, yang maksudnya daripada sini kan, right click, import survey, puan ambil Microsoft Excel kan? Okay. PDF. And then you have to browse to survey data punya folder. And then dia akan keluar yang survey data ni lah. Excel.
Lepas tu dia tak keluar dalam Nvivo. Okay, dia akan keluar bila open, dia akan keluar pop-up window. Dia macam mengatakan yang dia akan buat auto coding. So yang kalau keluar part tu, Puan boleh tekan next je. Ada tak keluar window untuk auto coding? Ada 3 option tu untuk wizard. Dia tulis wizard. Betul. Yang wizard tu, klik je next sampai dia habis, then baru dia import Microsoft Excel file tu dalam Nvivo. Okay, thank you. Okay. Mana saya punya Nvivo? Puan nak tanya, apa tak perbezaan antara pengguna MacBook dengan laptop biasa dengan Nvivo ni? Sebab macam saya try klik right click tu dia tak keluar macam yang Puan keluar ni. Betul. Memang ada beza dia Puan. Kalau yang guna Mac dengan guna Windows biasalah, version tu dia punya function tu kadang-kadang ada, tapi cara kita nak access tu tak sama. So selalunya kalau dalam workshop macam ni, sebab saya pun tak guna Mac, so whoever yang guna Mac dekat dalam session selalu diorang akan tolong each other Puan. Tapi function dia ada setengah tu memang tak samalah dengan apa yang saya tunjukkan. Nanti saya akan share yang untuk Mac punya lah, macam mana dia punya, dia ada sikit tutorial lah, siapa yang pengguna yang Mac user tu dia ada step juga. Nanti saya akan share link tu pada Puan. Thank you so much. Alright. Puan Anis, Ya. yang tadi saya rasa ada yang Puan ada Puan tu tanya tentang nak import yang survey data set tu kan. Bila dia keluar yang wizard tu, ada tiga ikon tu, dia tak ada apa-apa button untuk tekan next. Okay, dia sebenarnya ada button tapi mungkin dekat bawah kan. Macam contoh skrin saya ni pun, dia sebenarnya ada kat bahagian bawah. Terlindung ke apa? Ya, dia terlindung. Macam contoh kan bila saya buat macam ni. Tak boleh nak ke bawah pula. Nampak tak Puan? Kalau daripada apa yang saya boleh view ni, saya punya ni pun ke bawah sangat ni. Lepas tu, kita kena cuba macam kecilkan. Betul, kadang-kadang kena tukar resolution juga ataupun try to move up dia punya ni. Yang window ni kan kita boleh gerakkan kan. So memang ramai yang cakap tak nampak benda tu, tapi sebenarnya dia ada kat bawah. Ataupun by default boleh tekan je dia sebenarnya dia boleh tekan tab. Sekejap try to move dulu window ni ke atas, tapi kena klik yang bahagian atas ni lah baru dia boleh gerak. Okay. Tapi tak nak pula. Taklah. Tak boleh gerak ke atas dah. Walaupun tekan yang dekat survey import wizard. Saya tekan enter ya. By default dia akan memang bila tekan enter tu dia akan next lah. Okay. Dia ikut macam laptop kita punya screen resolution juga pun. Kalau macam kecil tu, screen kecil tu memang dia macam tak nampak sangat dia. Betul. Tapi boleh tekan enter lah macam yang Puan tu cakap tadi. Puan. Mana? Puan Anis. Ya. Saya tak tahu soalan ni dah ditanya belum. Saya punya tadi contoh kalau saya import file yang interviewers tu, yang words tu kan. Saya just click all kemudian saya import. Boleh ke macam tu? Boleh. Click all tu maksudnya Tuan import semua file lah dekat dalam folder tu. Okay, bila dia keluar dekat Nvivo punya ni, dia tak keluar macam yang Puan ni. Dekat sebelah kiri list, kat sebelah kanan benda tu. Gambar ke. Yang ni. Contohnya macam klik Barbara kan, yang Puan punya dia keluar teks sebelah tu kan. Betul. Yang saya punya dia tak keluar sebab apa? Ke salah setting ke apa? Tuan guna Windows ke guna Mac? Windows. Okay, so cuba right click macam contoh right click dekat Barbara ni. Okay, right click. Dia akan keluarlah pop up kat sebelah kanan ni. Oh, kena right click. Saya keluar. Tak, dia double click je dekat ni. Contoh kan dekat nama Charles ni, right click je. Right click. Dan dia keluar dekat Charles sini. So kalau sometimes kita tak nampak, actually benda ni dia ada
banyak juga boleh tekan macam ni, left and right. So sometimes kita tak suggest lah buka terlampau banyak kan, takut Nvivo tu berat. So yang lain-lain tu sebenarnya boleh je close. Oh, Macam ni kan, dia boleh close je sebenarnya yang semua okey. coding-coding. Okey, Puan, terima kasih. Saya cuba dulu Okay, alright. Mana ni? Tak dapat lah Puan. Yang kata enter tu macam mana ya? Yang video set survey tu. Survey data set tu. Sama, saya pun tak boleh juga. Sebab tak Okay, kena letak kesal kat mana tu kita nak enter tu. Okay, let's say from here, import survey, Excel, survey data set, click open. Yang masa part ni tak nampak kat bawah ni. Tak nampak dan tak boleh Ya. nak ke ataskan yang survey import wizard tu, tak boleh nak ke ataskan dia punya tu. So dia tak Screen Puan kecil Puan. Okay, Kecil lah so Puan. Yang Puan punya screen tu nampak next. Tapi saya punya tak nampak langsung. boleh close balik tak yang window ni? Close Ataupun tekan escape untuk close. Boleh klik on escape button tak untuk kita close? boleh pun, boleh. Okay, so kalau dah close, try to import semula. Okay, click on survey data set, click on import survey, choose from Microsoft Excel file, and then click on survey data yang in XLS format lah, and then click open. So once this window pop up kan, Puan tak perlu buat apa-apa, terus tekan enter je. Because by default kalau Puan tengok dekat screen saya, dia memang akan highlight warna biru pada next. So make sure Puan tak tekan apa-apa, klik terus on enter. So dia akan pergi next page lah. Ada yang dah dapat Dah boleh dah Puan, dah boleh dah. Okay. Kena tekan enter macam tu je, jangan tekan klik apa-apa. Sebab bila takut kita tekan klik tu yang by default tu dia dah berubah ke tempat lain. Alright. Terima kasih. Okay, so so far yang ada isu lagi on importing the file. Sebab saya rasa this part is most important lah, because if you are not sure how to import your files, you cannot start with your analysis. So importing files from different sources is very important. Maybe we can wait for another 3 minutes, 5 minutes so that siapa yang belum boleh import file tu, you can try, and you have any question you can ask. Thank you. Puan dan juga kawan-kawan lain yang selesai isu survey data tu macam mana nak buat? Macam mana kita nak dapatkan dia format yang betul lah? Saya baru masuk file survey data. Untuk survey data, Tuan boleh right click. Okay. Jangan ambil import files. Kalau import files, it will read as a TXT files. TXT files ni dia tak ada format, nanti susah untuk kita baca. So make sure you click on import survey and then click from Microsoft Excel file. Okay. Okay, and then after this, it will navigate, try to navigate to your survey data yang ada .xls ni lah. Yang ni sebenarnya dia dalam Excel file.
Okay, then Tuan klik on open, kemudian press next for the pop-up window sampai habis. Nanti dia akan import files tu together with autocode. Yang autocode tu later saya akan explain balik lah. Yang step 1 ni dia ada tu yang survey import wizard tu. Kita nak klik mana? Klik next je untuk semua. Oh, next. Saya tak jumpa button next pula. Okay, kalau tak jumpa button next, klik OK je Tuan. Once the pop-up window is there, klik OK. Klik enter je. Okay, saya cuba cari. Terima kasih ya. Miss, sorry, I want to ask you a question. Okay. Right. How about the folder that we have downloaded from Drive, PowerPoint slides? Do we need to import this one as well? PowerPoint slide not yet. Yang tu nanti. Okay, so that will also include other data, right? Yes. Yeah, okay. All right, thank you. Wait, nanti banyak ke kita nak operate from data Excel tu if I still cannot get it? Ni lah. Tak juga. Cumanya the I thought advantages. I skip dulu lah yang tu. Tak boleh. Tak dapat juga. Tak dapat. Okay, saya cuba yang lain dulu. Cuma daripada Excel file tu lah yang kita dapat autocode tu. Tapi Puan cuba yang lain dulu. Nanti bila free nanti kita tengok balik. Puan boleh tunjuk tak macam mana nak import macam mana nak buat import survey tadi tu? Okay, import survey. Yang data set tu. Okay, this part kan bawa mouse kita ke this folder. Okay, and then right click. Choose import survey. And then choose from Microsoft Excel file. Okay, and then from here, kita kena navigate lah which folder. So the folder is survey data. Okay. And then pilih yang surveydata.xls. By default dia akan baca Excel file lah sebab tadi kita pilih import from Microsoft Excel. Okay, and then from here click open. So this window yang ada few Dia keluar yang ni saya punya. ada isu. Tuan terus je tekan next kalau Tuan boleh nampak button next, ataupun kalau tak nampak button next tu tekan enter je sampai habis. Ada berapa ya? Ada 3 step lah. And then sampai dia habis then tekan close. So if you cannot see the button below sebab maybe ada yang screen kecil kan. Dia takkan nampak Saya next cuba button button ni. tak ada next, enter lah. Enter je sampai habis dia punya proses tu. Sampailah dia boleh dia tutup. Bila yang last tu close, kita akan close. Tekan je enter, so dia akan close tu maksudnya sukses lah. Okay, Puan. Okay. Alright. So basically after Saya ada masalah nak import video tu. Kenapa? Agak sebabnya yang video je dia tak boleh nak drag and drop tu. Apa masalah dia, Puan? Dia macam tak appear video saya download tu. Dia ada file tu, ada kita download, tapi bila nak tarik masuk dalam Nvivo ni tak boleh. Puan guna Mac Mac dia ada version dia, Puan. Contoh kan kalau macam dekat dekat apa nak panggil dekat Windows kan? Dia boleh baca macam contoh kan ni WMV kejap saya check dia ada ni. WMV dia boleh baca MPG, dia boleh baca .avi, tapi untuk Mac dia boleh baca .mp4, .mov dengan .mpeg. So make sure video format tu lah kena compatible dengan Mac. Okay, faham. Okay, thank you.
So kalau puan ada apa-apa video yang formatnya yang macam saya cakap tadi, boleh je try masukkan Okey, baik. dekat dalam Nvivo. Actually tak kisah pun video apa-apa, asalkan kita berjaya import sebab nanti kita nak gunakan video tu kan. Baik, terima kasih Puan. Saya nak tanya, bila kita import file tu, dia mesti ada setempat dalam satu folder yang khusus ke? Boleh tak kalau kita import daripada mana-mana folder, contohnya berbeza-beza tempat? Boleh, kita boleh je kalau daripada mana-mana folder pun. Okay, alright. Tak semestinya kita nak kena simpan satu folder lah kan? Tak semestinya. Okay, so basically once we have successfully import all the files under each folder, I'm going to show you what we can do with all this data lah. So basically yang paling penting untuk import file. Sebab sometimes user tak sure macam mana nak import, apa dia punya setting, nak tukar kat mana dan sebagainya. So basically this is among the files yang normally used by researcher lah. So ada files like Mendeley ke ataupun dia guna daripada SurveyMonkey. Yang tu boleh juga bila tuan puan tengok dekat sini under import. So basically under classification we can import from SPSS as well. Ada yang guna SPSS pun boleh. And then kalau from here we have Citavi, ada yang guna Citavi, ada yang guna Mendeley, EndNote, Zotero, Refox ni semua boleh juga import dekat dalam ni lah. Tapi kena make sure format dia betul saja. Okay. So just now I've shown you what you can do with interview, which is Word file lah. Basically Word file we can edit. So basically once we edit in Nvivo, it won't reflect in original file. So original file will maintain the original contents lah. So macam kat dalam ni, for example, I have changed to 1970. So dia tak effect pun dekat original file yang kita ada dalam Microsoft Word yang dalam folder tu tadi. So if you want to edit, you can click here, edit button. So basically once you click on edit button, it will pop up like our Microsoft Word kan. So basically puan boleh lah kalau nak tukar, tuan nak tukar formatting. Katalah for example this part, this is like a title for example. Let's say you want it to be bold. Ataupun you want to change the font size, font type, or you want to align the text. So this thing all we can do same as what we do in our Microsoft Word. So saying that you can edit the file accordingly. Okay. And then you will need to edit, click on edit button first. Kalau kita tak tekan edit ni, memang kita tak akan boleh untuk tukar dia lah. Dia bukan editable. Okay, so once you click on edit, the ribbon tab pun berubah. Dia ada satu tab called edit where all the format Microsoft Word semua ada kat dalam ni. So you can edit accordingly lah. Okay, so the next one. Okay, the other two, you can see there's a files classification and also external in your Nvivo. Kalau tuan-puan tengok dekat tepi on your left kat sini kan, apart from files, you also have file classification and also external folder. So basically this part, file classification is actually allow you to capture general information about your file. For example, interview date and location. So for example, if you conduct literature review in Citavi, you can import literature review into Nvivo under file classification. And then external, for example, ada point yang tanya whether we want to import PowerPoint presentation or not. Okay, so basically PowerPoint, it cannot be import directly to Nvivo. So basically external ni, dia punya features is to import documents that you cannot import into project. Macam contoh kan, kita ada buku, kita ada yang hard copy punya buku, kita ada analog film, kita ada website, kita ada computer files yang mana kita tak boleh import dekat dalam ni. Macam buku, macam ni kita nak import buku in our Nvivo software. We can put information yang kita nak letak lah untuk buku tu.
For example, kita baca satu buku ni but we cannot put as a reference in Nvivo. So what we can do is we can summarize book chapter ataupun kita boleh transcribe buku tu, bukan transcribe lah, kita boleh buat summary lah kan. Contoh transcribe ni macam kita ada movie ataupun kita ada video audio yang external yang kita tak nak pun masuk dekat dalam Nvivo under files tadi tu, we can put it as a external. So macam ni dia ada newspaper punya artikel. So kalau dia scan, dia boleh masukkan as PDF. Tapi kalau dia nak remain as a newspaper article yang hard copy tu, yang memang kita baca paper tu, we cannot import. So what we can do is we can put under external, we can put a notes under external. So from there we can refer back to that resources lah. Cumanya kita tak boleh masukkan ke dalam Nvivo. Kita guna file classification, kita guna external. File classification ni macam saya cakap tadi, kita ada Citavi, kita ada Mendeley. So ini boleh kita letakkan under file classification. Okay. Tapi but basically for today I will brief you each tool how we are going to use Nvivo. But basically how you are going to use, how you are going to strategize your analysis, your research is depend on the researcher itself. Sebab setengah researcher tu dia tak nak pun pakai file classification, dia tak guna pun external ni. So depends lah macam mana researcher tu sendiri nak conduct dia punya analysis tu. Okay, tak semestinya apa yang saya tunjuk hari ni dipakai oleh semua researcher. Ada researcher dia prefer tu pakai yang files folder saja, dia tak nak usik yang lain. Tapi ada juga researcher dia nak guna full blast of Nvivo. So that is why I explain macam kalau yang tak penting tu saya, bukanlah tak penting. Kalau yang macam tak selalu digunakan tu saya akan explain je lah apa function dia. Okay, so but then if you have any other questions then feel free to ask lah. Okay, this is for file classification and also externals. Okay, the next part is a codes. Yang ni saya akan tunjukkan in between bila kita go through under each folder. Saya akan tunjukkan apa sebenarnya tu codes. Okay, so basically code ni kita gunakan dalam term Nvivo. Basically it's a collection of reference from your files yang kita banyak-banyak masukkan tadi about a specific topic, specific idea ataupun experience. Code ni kan macam kita buat tagging tau. Kalau macam dulu-dulu kan bila kita baca buku ataupun kita baca lah any research paper ke apa, kita akan gunakan kita punya highlighter, kita akan gunakan kita punya sticky note untuk kita tagging, untuk kita tahu okay this part dia cerita pasal apa. For example, this part dia cerita on ekonomi, so this part dia cerita on environmental, this part dia cerita on pollution. Sebab tajuk data saya ni banyak kepada environmental changes, so kita kena refer balik lah kita punya research tu on apa. So daripada kod-kod ni lah kita akan kumpulkan dan nanti kita nak refer balik dah senang sebab kita dah classifykan ikut team dia. Okay, so for example kan macam yang dekat dalam slide saya ni, we have interview which is we took from Microsoft Word. Kita ada juga dalam video, kita ada juga dalam dataset. So when we go through each sources, kita baca then kita tag lah. So for example this part we tag it as ekonomi, and then in video ada part juga yang bercerita pasal ekonomi, and then ada dataset ada yang lagi cerita pasal ekonomi. So basically when we tag this all together, which is in Nvivo we call it as code, it will macam cakap dia macam kumpulkan semua tau dalam satu bucket. So whenever we look at code, kita nak cari pasal ekonomi, so whatever we tag tadi tu semua akan keluar dalam kod untuk ekonomi lah. Yang ni depends, maksud saya ekonomi ni dia punya tagging tu depends on research kita lah. Kalau macam contoh kita buat research on COVID-19, so kita akan gunalah perkataan yang macam positive case, negative case, berapa orang yang mati, and then what is the symptom, macam tu. So kalau macam data saya hari ni saya banyak gunakan on environmental changes, so kita akan guna coding berdasarkan kita punya tag kita nantilah. Tapi tagging ni tak ada limited pada apa-apa, it depends on the researcher itself. Kalau dia nak guna tag lain pun tak kisah, cuma saya nak fahamkan konsep
what is the codes in Nvivo. Okay, so nanti saya akan tunjukkan dekat sini, kat dalam Nvivo kita. Okay, for example here, okay, saya buka files ni, and then saya buka interview. Okay, okay, for example, this is Barbara. Saya buka daripada sini tadi kan, and I also have Charles. Okay, let's say when we read through the article or survey ataupun apa-apalah data source kita, okay, let's say for example, kita dapatlah kita code dia. Contohkan dekat sini. Sekejap, Okay, then for example kita baca kat sini kan, yang ni macam saya cakap kita tak limit to any apa-apa subject matter pun. So basically coding ni you can put anything that is related to that. Okay, so for example katalah saya kata, saya boleh baca kat sini and then saya boleh highlight, I can highlight this whole paragraph ataupun let's say I nak choose this part je. So I boleh highlight, then basically I have few option where I can key in my new code here. Okay, kat bawah ni, and also I have code selection here. Okay, so for example, this code I put as environmental. Okay, then kita tekan enter sajalah. Okay, so bila kita nampak kat sini, okay, and then kita try untuk buka this panel. Sekejap. Sorry, sini. Sini code panel. Okay, this one we can minimize lah. So when we create one code, dia akan keluar basically dia akan keluar, sorry, on the left you can see that, okay, you can see that here you click on code. So dekat sini dia akan nampak kita dah create environmental. Sekejap sorry kat sini tadi tak nampak. Okay. So bila kita click on coding, sebab dia related tau, sini kita punya, this is our files and folders, this is our code. So when you click on codes, it will show you what is in the codes folder. So as for just now, I baru ada satu code environmental. Okay, let's say I baca, I go through, okay, this one, it talks about language. Okay, maybe I want to highlight all. Okay, either I can put it here or I can click on this code. I can click on code selection. Let's say I want to tag as I want to code as a language. Okay, so dia akan keluar pop-up window macam ni lah. Macam tadi kita letak environmental kan. So kalau kita ada code baru, kita boleh je type, katalah macam ni tadi kita nak letak as language. Then kita enter sahaja. So kita boleh nampak sebelah kiri ni dia akan add satu kod baru. Okay, and then we go through, and then for example here we found that something related to environmental again. So kalau kat sini, kalau kat sini kita boleh terus click on environmental code.
So if you can see from here, reference is added to 2, meaning that in one files there are 2 reference for environmental, and for language in one files it only have 1 reference. Okay, let's say I add another one for language, for example. Yang ni saya main tagging je tau, saya tak ada baca pun. Okay, tapi nanti kalau buat actual research kena go through lah. Okay, kalau macam ni kan, dia ada cakap pasal phishing. Macam, contohlah macam nak add kod baru. So, code selection, kita add dia as phishing. So, dia akan bertambah kat sini. Madam, dia Ya, macam kita groupkan data finding kita, Doktor. Madam. betul. That is the function of coding, right? Yes. Alright. Thank Kalau you. macam biasa kan kita suka highlight ataupun kita letak sticky note. The same function with highlight, right? Betul. Alright. Tapi ini dalam software, semua senang. Okay, so so itu contohlah macam ni files ni, because of we as for now we put a code in Barbara sahaja, so that's why files according to 1, but reference is like how many one codes that you are refer to. Okay, macam contoh environmental. Okay, contohlah kata saya nak nampakkan kan apa yang saya buat ni, kat sini pun saya nak tambah lagi satu environmental. Sekejap ni. Kat sini, and then kita boleh pergi pada sini. Kalau dah ada, we click on environmental. So kalau tengok nanti dia akan bertukar jadi 3. Maksudnya dekat dalam Barbara ni kita gunakan 3 kali kod, ada 3 kali on environmental lah. Okay. Let's say that one is on one file. Boleh Macam ulang tak Wan? okay, macam dekat Yang coding. Saya terlepas. okay, saya ulang. Itu adalah dekat dalam satu file Barbara. Macam tadi interview kan kita ada banyak sangat file. Tuan puan notice bila saya klik dekat folder masing-masing, yang sebelah sini dia akan bertukar lah ikut konten dekat dalam folder tersebut. Okay, so for example dalam interview ni macam tadi saya ada Barbara, kemudian kalau kita tengok kan dekat sini dia ada berapa kod. Dia ada dah ada 3 jenis codes lah, which is yang tadi saya dah codingkan. And then reference tu ada berapa tempat lah macam tu kan dia refer to. Okay, now let's say kita nak buat pada Charles pula. Okay, benda yang sama. Kalau kita nak nampak, kita klik code so that kita boleh nampak konten dia. Okay, macam kat sini. Sama juga saya nak tag about phishing. So saya klik kat sini, saya tag je phishing. So phishing ni terus bertambah. Files equals to 2, meaning that kita ada 2 files, related files. And then reference ni kita ada 2 tempat lah, which is one in Charles and then one in Barbara. Okay, sama juga go through here, and then if let's say we want to add, macam saya cakap lah, kita tak limit pada apa-apa, cuma make sure benda tu related dengan research kita lah. Macam maybe tuan-puan ada tajuk research yang berlainan, so letak je apa-apa code yang related to your research. Okay, so kalau macam ni contoh saya nak letak pada phishing juga. So I choose here and then click on phishing. Macam tu. And then kalau kita buka yang ni, coding stripe ni. Okay, bila kita dah ada a few, baru kita boleh nampak kat sini. Sebab macam tadi kita tak buka yang sebelah kiri, so dia tak nampak. So we can also refer to here. Actually the same thing is here dengan here lah. So dia semua link sebenarnya. Okay, and then from here kita boleh buka ni. Nak tanya different functions untuk coding stripes dengan code panel. Maksudnya kita nak tahu daripada mula-mula nak create code tu, daripada kosong kepada code baru, and then yang nak code, and then nak tambah kepada code yang sedia ada tu, kita klik dekat nama code sajalah kan? Betul. So banyak operation tu 2. Pertama daripada tak ada code nak wujudkan code. Betul. And then daripada code sedia ada kita nak tambah reference dia. Okey, lepas tu nak tahu beza antara code dengan stripe. Saya nampak code in Nvivo tu lagi satu. Lepas tu stripe as coding stripes.
dan code panel. Okay, coding stripe ni dia cuma tunjukkan, for example kita choose all kan. So dia akan tunjukkan lah macam contoh phishing. Coding stripe ni dia nak menunjukkan phishing ni kita codekan di mana. Sebab kalau contoh kalau tadi yang Barbara ni kita ada a few coding, so bila kita display code stripe ni, tengok kita ada phishing, kita ada language. So bila kita scroll up and down, so basically kalau this area kita code on environmental, so dia akan ikut tahu dekat mana reference kita tadi. So dia akan tunjuklah macam ni, part ni kita dah codekan phishing. And then kita go environmental, dia dekat sini lah, this area yang mana kita highlight tadi lah. So this is the to say that the coding and where is the position. Tapi code panel ni actually, okay, code panel actually it will display all the code that we have, the existing code lah. So actually code daripada sebelah kiri ni, bila dia display kat sini, dia akan display yang sama juga dekat sini. Dia macam list je untuk tunjukkan kod apa yang kita dah guna. So basically kalau macam kita tak nak code panel ni tak apa juga, kita boleh je tengok daripada sebelah kiri ni. Okay. So code selection Puan? Code selection tadi? Code selection yang mana ya? Kejap. Tadi saya nampak ada yang tu untuk create code baru ke? Ingat dah. Oh, okay. So untuk create code selection ni, macam as for now, saya dah ada 3 codes kan. So for example here, contoh, saya tak baca tau, saya code sahaja, randomly saya code sahaja. So for example this part, kita kena add code selection. Basically kalau kita, if we want to use the existing codes, we can click on these recent codes lah. Kita dah ada 3. But let's say in case we want to create new code, you will need to select code selection. And then in code selection, for example, we want to create new, cuma klik saja dekat top level code ni. Okay, so dia akan klik new lah. Okay, katalah dekat new code ni saya ada pollution. Okay, so code selection kita add je pollution. So nampak tak sebelah kiri ni dia akan bertambah. But let's say under pollution kita ada air pollution, kita ada water pollution kan, contoh. So kat sini for example kita nak put in code selection tapi kita tak nak letak under pollution. We want to create another sub code. Okay, for example pollution ni kita klik, dia akan appear as child code. So kalau macam kat sini I nak letak air pollution. Kita nak lagi spesifik lah kan. So we can create air pollution. So if you see on the left yang kat sini, dia dah ada air pollution dekat bahagian bawah ni. So this one kalau kita tak nak pun tak apa. Sebab sometimes kalau yang screen kecil tu, dia akan nampak lagi kecil kan. So this part pun kita boleh resize. So you see air pollution pun kita dah ada. So in case kat sini pula dia tak cakap pasal air, tiba-tiba pula dia cakap pasal apa pollution? Water pollution. Nah, betul. Kita boleh add child code. Lepas tu dia nak letak lagi water pollution. Okay, so kita klik je lah under water pollution. So dekat bawah ni kita tengok dia ada sub dekat bawah dia lah. So itu untuk yang code selection. So this is on Microsoft Word. Nanti saya akan tunjukkan how we are going to do code in PDF and then in image, in audio and in video. Okay, so far any question on this coding in Word document? Madam, macam mana kita nak coding tu? Coding tu berdasarkan apa? Adakah coding tu is point penting dalam tesis kita tu macam mana?
Coding ni kan macam kita nak groupkan dia tuan. Macam bila kita baca on buku ke, jurnal ke, research paper ke, sometimes kita nak put things together. Contoh, saya nak kumpulkan a reference based on tajuk language. So saya letaklah coding dia nanti. Contoh nanti kan bila saya dah coding banyak-banyak, bila saya nak buat analisis, for example, saya nak cari balik tajuk macam phishing for example kan, saya boleh double klik dekat kod saya ni. Okay. Nampak dia keluar another tab and then apa yang kita dah tag tadi, kita kod tadi, dia semua keluar dekat dalam satu file. Meaning that nanti bila tuan-puan nak cari balik the same tajuk or the same code, tuan-puan tak perlulah nak reread semua benda. Okay, so dia dah classifykan dekat dalam satu, orang kata dalam satu bucket. Okay, ini cerita pasal phishing. So if you want to find apa ni, phishing, tajuk phishing kan, so klik je dekat code phishing ni, so dia akan keluar lah. So basically if you see on the link, klik pada link, dia akan buka balik yang tajuk Barbara sebab dia memang link from one to another. Dia dah buka balik tajuk Barbara. So kita boleh baca balik lah. Oh, so tajuk phishing refer to this part. So tak perlulah macam nak cari balik the whole data, the whole resources yang kita ada. So for example this part, kita nak tengok apa Charles cakap on phishing. So if you can see from here, dia ada 2 reference. Dalam Charles dia ada 2 lah yang kita dah highlight on phishing. So we can click on Charles and then dia akan highlight balik. Okay, this part Charles ada cakap pasal phishing and another part is here. Dia cakap pasal phishing. So kita macam letakkan dia a code lah, a theme untuk kita punya subtopik tu dalam kita punya research tu. So nanti dekat dalam macam analisis kita, sebab kadang-kadang kita ada all the resources tapi tak semua perkataan, tak semua paragraph kita akan gunakan. Maybe kita akan ambil certain part je lah in order for us to highlight, okay, this one is penting, this one is on phishing, this one is on environmental. So I'm going to put this together so that in future if I want to refer to certain topic, I just click on the code and then it will appear whatever in this topic lah. Macam tu. Okey, Puan faham. Maksudnya Puan, contohnya kalau point ni kita nak cari dalam tesis kita yang format Word, kita boleh guna file ni lah kan? Macam mana? Ulang sekali. Contohnya kita nak cari balik wording ni dalam tesis kita, kita bolehlah guna kod ni kan untuk Betul. Word kan? Betul. Okay. So kalau kita download jurnal PDF, kita kena guna file PDF pula lah kan? Betul. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Okay, yang saya tunjukkan ni dalam Microsoft Excel. Macam saya cakap, Excel is editable. So you can feel free to edit, to amend your data. And then from there you can highlight and you can put a code. Okay, how about PDF file? Sebab PDF file ni kita tahu kita tak boleh nak amend pun. Whatever it is, itulah yang kita boleh tengok kan. So for for PDF, kita boleh close ni dulu. So for PDF file, kat sini kita boleh klik. Macam saya, for example, saya ada satu file tadi kan. So click on the file. Okay, so untuk PDF, we have 2 option. Kalau tuan-puan tengok kat atas ni, kita ada text and kita ada region. So for example, kalau text yang ada perkataan especially, macam kalau kat sini kan, kita boleh highlight. Macam ni, saya nak tag dia, saya nak letak underwater pollution contoh. So kalau kita klik kat sini balik, dia akan tambahlah dekat water pollution ni. Ada 2 files and ada 2 reference. Okay, but then what happened to the image? Macam image macam saya tak boleh nak highlight kan? Kalau macam kita highlight pun dia macam tak kenalah macam exact to that image sebab kita tak boleh highlight by words. So what you can do is you can use region and then you can highlight on that part. Macam ni saya nak highlight kat sini. So highlight and then saya nak letak kod contoh phishing ke contoh. So dia dah tambah dah dekat bahagian phishing ni. Okay. Sama juga nanti kalau tuan-puan dah habis letak coding tu kan. Kalau macam ada banyak file dah letak semua coding.
So bila kita letak on fishing, kita letak balik coding kita tu, then dia akan tunjuk reference lah. Contoh fishing from interview folder under Barbara, from interview folder under Charles, and we added one more which is PDF under this file, C grand fact sheet ni, ada lagi satu. So if we want to go back to see what are the things that we put in, so kita klik sini balik, dia akan buka balik folder tu dan dia akan highlight lah yang mana yang berkenaan. Itu untuk PDF sebab macam Excel dia ada satu option which is we can highlight and put a code. PDF we can have two option, we have text and we also have region. So kita boleh highlight, kita boleh add code. Okay, the next one interview dah. Puan minta ulang semula beza antara Words PDF dengan Excel tadi Puan? Dengan Excel ke dengan Word PDF dengan Excel. Excel. Did you mention Excel or PDF and Word? PDF and Word. Beza dia. Oh, okay, right. Excel sekejap Oh, lagi yeah, saya okay. masukkan Excel. Excel belum lagi. Alright, thank you. Sorry. Tak apa. Itulah kalau macam Excel, sekarang saya masukkan Excel. Macam Excel tadi kan, sebab apa saya ada bagi tahu dia boleh buat auto coding. Okay, kalau kita buat Word, kita buat PDF, kita kena buat manual coding. Manual coding maksudnya kita kena baca, kita kena go through and then baru kita highlight, kemudian baru kita codekan dia, which is orang kata manual, then you kena buat satu-satu. But then in Microsoft Excel, kalau tuan-puan perasan, dia tadi dia ada bagi tahu dia auto codekan untuk kita. Bila kita import yang tadi tu kan, dia dah auto code, which is kalau perasan dekat under code ni, under code ni dia ada sentiment dengan relationship type. Maybe saya boleh tunjuk balik supaya kita boleh nampak. Survey tadi kan ada buat step ni. Survey data, open. Okay, so kalau perasan dekat sini dia cuma bagi kita this import wizard lah. So it mentioned here responder will be stored as cases, close-ended question are created as case attribute, open-ended question are created as code. Okay, semua benda-benda ni adalah term dekat dalam Nvivo. Mungkin sekarang macam nampak confuse apa benda cases, apa benda codes, apa benda attributes, tapi along the way nanti tuan-puan akan tahulah macam ni open-ended question dia akan create as code. So macam mana yang dia cakap as code? Okay, saya klik next. Okay, so basically kan tadi saya cakap kan cuma klik je next untuk semua. But this one let's say you want to change the setting. So basically tapi kan by default dia memang boleh baca lah. Let's say for example it says how many rows are used for your question headers. So normally satu row. So it will detect as one. But then if let's say this wizard dia dah tersalah tafsir, tuan-puan boleh je tukar dia punya option dekat pull down menu ni. And then the second question is what orders are your dates in? So kita check balik lah sama ada kita punya months, day, year ataupun sebagainya. So we can choose from here. But by default memang dia akan dapat detect lah soalan pertama dan kedua ni. Tu sebab saya kata kalau tak ada apa-apa changes, kita cuma tekan next sajalah. And then the next one, yang ni dia cuma tanya how do you want to manage your survey respondent. So basically kalau ikutkan dia akan create location masing-masing lah, which is kalau dekat dalam survey data ni dia put as cases. So whether we want yang unique ID ni selalunya respondent. And then kalau ada classification dia akan add dekat dalam survey respondent. Maybe macam ada yang confused apa benda tu, apa benda ni. But then I believe kalau this one your own data, tuan-puan dah faham data ni, nanti tuan-puan dah boleh relate lah dengan apa yang dia cakap ni dengan data tuan-puan. Okay, so yang ni next. Okay, this part dia akan identify which one is open-ended, which one is close-ended. Okay, contoh macam respondent, dia put as a close-ended. Ada yang tanya macam mana dia define yang mana close, yang mana open kan. So selalunya kalau open-ended, dia punya text tu
contain more than 255 character. So dia akan treat as a open-ended. Kalau text tu dia shorter text field, dia ada integer, ada dates, and then dia akan classify as close-ended. Macam saya cakap, by default dia akan pilih at the best, tapi kalau tuan-puan rasa salah lah, yang ni bukan close-ended, patutnya open-ended, then you can change the option kat sini je. And then one more thing is, if you think that you don't want to import that certain question, kalau macam ni kan dia ada question kan, tak nak import yang ni, kita tak nak pun analyze yang ni, so basically you can click on don't import. Tapi nanti kalau kita tak import data untuk contoh education level ni, takkan adalah dekat dalam kita punya next analysis. Okay, so kalau rasa betul-betul tak memerlukan that questions ataupun that data, tak payah import pun tak apa, ataupun leave it as default lah, sama ada close-ended or open-ended. So this one at the best, Nvivo akan buat based on apa yang dia punya the best selection. Tapi if we as a user or researcher find that some things are not right there, so you can change dia punya setting lah. Okay, and then after you finish that, you can click on next. Okay, yang kat sini lah saya cakap dia akan automatically help you to do the coding. Yang ni memang auto code ni selalunya researcher akan suka. Sebab dekat dalam banyak-banyak tu dia tak payah pun buat manually coding. So basically it will help you to auto code and themes and also sentiment. Kalau tengok yang sebelah sini pun kita dah nampak dia ada sentiment, dia ada relationship and relationship types. So kita click on finish. Yang ni lah yang dia akan proses untuk researcher tu. Sekejap saya akan tunjukkan lepas dia successfully import and buat autocode. Dia akan buat autocode dalam Microsoft Excel sahaja. Kalau macam Word, PDF tu dia tak ada function autocode lah. Dia kena buat manual code tu. Okay, so bila dah habis kita klik on close. So kalau tuan-puan perasan, dia akan prepare untuk kita some charts and autocode yang untuk sentiment tadi. So if you notice, kalau ada siapa yang perasan lah, bila kita import dataset tadi, if you can see from here, dia dah ada 282 yang dia autocode kan untuk kita. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kejap ni. Satu isu yang Nvivo ni dia memang kalau banyak-banyak dia macam pening sikit, lepas tu dia duduk diam je macam tu. So kena bersabar sikit. Sekejap Sebab tu pentingnya apa tu cakap autosave tadi. So in case if anything happen macam saya ni tiba-tiba dia senyap kan, selalunya saya kena restart maybe because of data tu banyak, saya tak sure. Tapi it happen few times juga pada saya. Which is saya pun dah inform pada QSR lah. Tak sure whether kenapa dia ni sangat. Kalau tuan-puan boleh tengok code is the one that we did manually kan. Macam tadi kita ada 4 different code. So dekat dalam code ni lah. And then yang kita buat auto code tu dia boleh detect sentiment sama ada that data that we have is from the survey data set, whether ada positif ke negatif ke. So basically kat sini pun kita ada sub dia very positive and then moderately. So dia ada berapa files and then berapa reference. Berapa files tu is referring to one file yang kita import tadi lah. Reference dia ada banyak. Macam tengok tadi dia tak capture lagi
survey data set saya yang ketiga tadi. Maksudnya dia tak sempat save lah. And then dia tak sempat buat auto recovery. So sebab tu saya cakap kalau boleh setiap analisis ataupun apa yang kita buat tu better kita save lah kan. Sekejap saya try semula. Assalamualaikum Puan. Saya punya auto coding team dengan auto coding sentiment dia tak boleh nak apalah. Pasal apa? Dia tanda pangkah gitu. Pangkah yang mana? Auto coding dua-dua tu yang bawah last two item tu. Oh, tuan guna Nvivo berapa tu? Yang baru ni lah yang suruh download ni. Yang new Nvivo ke? Ha, Ataupun Nvivo yang 12 macam yang lama sikit? yang terbaru yang kita download. Nanti tuan cuba upgrade balik to the latest version yang mana ada update terbaru yang November. Sebab kan kalau yang macam tak ada auto code dengan auto code Teams dengan sentiment tu, kalau macam version dulu kita ada Pro dengan Plus. So yang Pro tu memang tak ada auto code, yang Plus ada auto code. So maybe tuan boleh upgrade dulu to the latest version. Tengok dia keluar tak balik yang part auto code ni. Auto code tu ada dia ada list dekat situ tapi dia pangkah. Betul sebab version tu sendiri dia tak support that auto code. So saya tak sure sama ada sebab version, sebab kalau yang guna, sebab kadang-kadang partisipan kata dia tak ada tapi sebenarnya guna yang Nvivo macam Nvivo 12, Nvivo 11 tu kan, yang dulu memang dia ada option Pro dengan Plus. Yang ada Pro tak ada auto code, Plus ada auto code. Tapi kalau saya believe yang new Nvivo ni ada. Tapi tak apa, nanti tuan try upgrade dulu yang paling latest. Maknanya saya log off dulu, log out dulu. Betul. Lepas tu upgrade dulu yang latest version. Nanti check balik yang auto code tu ada ke tidak. Alright. Okay, so yang ni saya dah masukkan yang survey data set tu. So kalau tengok by default dia punya auto code ni ada 282 dah dia auto code kan untuk kita. And then reference dia ada 2050 lah. Tapi kalau kita buat manually, macam saya cakap lah, kita kena buat satu-satu lah. Mungkin tak secepat auto code lah kan. So this is one of the advantage yang having auto code dekat dalam Nvivo kita. Sebab setengah researcher tu dia rasa agak leceh lah untuk buat manual sebab kena buat satu-satu kan. But still better than kita buat yang dekat atas kertas, kita highlight, kita tagging tu. Okay, so kalau macam tengok kat sini, bila dia dah siap auto code, dia akan keluar a few tab yang mana contoh okay, kalau macam ni dia dah siap auto code kan. Kalau tuan-puan tengok dia ada a few themes, a few codes yang dia dah buatkan, and then dia buat cross tab. So maksudnya untuk tajuk ni bahagian auto code board ada berapa reference ni. So yang ni detail lah untuk setiap ni. Macam development ada 17 reference on that. Okay, kemudian dia ada compact juga by number of coding references. So contoh dekat dalam development dia ada lagi subcode dia. Dia ada housing development, and then low impact development. Dia ada subcoding dia yang mana dia dah divide into group lah. And then yang ni untuk sentiment. Yang ni untuk sentiment tadi, yang mana untuk first coding ni sama ada dia negatif ataupun moderately negatif, moderately positif dan very positif. And then this one juga dia compare by number of sentiment coding reference. Macam ni kan, bila tajuk yang ni berapa orang neutral, berapa orang negatif, positif. So dia dah tunjukkan dalam bentuk chart supaya lagi senang kita nampak lah. Kalau macam manual coding tu, kita boleh juga buat macam ni tapi kita kena buat manual. Tu beza dia banyak jugalah yang untuk auto coding ni. So setengah researcher yang tahu dia akan
prefer buat dalam Excel, dia akan arrange accordingly lah supaya dia akan senang gunakan autocode. Okay, so ini contoh untuk autocode. Miss, sorry, how do you actually get to this page of autocode? Where do we, where exactly that we have to press? Okay, basically once you import the survey data set, Alright. after we click on the close yang the last part of the wizards, once we click on close, it will automatically open up all these tabs. But then kalau tak ada, basically kita boleh buka on survey. Sekejap dia ada a few option under. Yeah, maybe you can start from the beginning. Like we go there under files and then survey data set, right? Because all of these codes are automatically created, right? It's not, we do not put it manually, kan? Betul. Yeah. Sekejap dia dekat dalam sini. Sekejap, saya pun tak ingat nak kena cari balik. Sekejap. Sini. Sekejap basically all these charts kan yang according to the based on the survey data set yang kita dah open tadi. So basically all this chart kalau kita buat manually, we can derive from this top part. Alamak, kejap. Okay, if you can see from the top, so data set this part, hierarchy chart. Sorry sebab from my side dekat dalam top part ni macam susah sikit nak navigate because I have my Webex punya option kan. So every time I hover on top, dia akan kacau I punya ni. Sekejap or maybe I can do it like hide. Let me check whether I can hide the view. Okay, or maybe I can minimize. Okay, I kecilkan dulu. Okay, so basically from all this, kita akan dapat from the top. Let's say for example, sekejap Okay, so for example this one, okay. Okay, so kalau by default, bila kita dah, like I said, the first round when we first time create or we going through all the widgets, dia akan keluar automatically on this part. But then once we close all this tab, basically dia taklah hilang. But then once we have done this, kita kena buat that part manually, which is for example, okay, for example, from this part, if you click on here, dekat bahagian explore, okay, we have a few type of charts, and then we have a few type of maps. So basically, kalau if you go through this, because I'm still open my
my finding here. So for example, this part they are using coding. They are using matrix, and then this part it use modules and also other hierarchy chart, and then this part is a normal data set lah. So basically, if you have accidentally closed all these things, we can open it back in Explore. And then for example, this part matrix, kita ada matrix coding kat sini. Kita kena create balik manually unless, kejap. I'm not sure whether we can save this part or not. But to derive back all these things, we have option in Explore. Macam for example, this part we are using hierarchy chart. So by selecting the data and then we can choose what type of charts that we want lah. Tapi all this chart I akan explain further on the next like session after lunch nantilah. Okay. But it doesn't look like this in my Nvivo. Like the colors that you have here, it doesn't look like this. Maybe you can start, that's what I told you just now. Maybe you can start from the beginning, like survey data set for us to get these codes, because these codes are here, right? They are already generated by Nvivo. So if you go to the survey data set, maybe you can show us, like you go to the survey data set first, right? And then for us to access this, like when you press on Explore, okay, now I'm pressing the Explore, right? So I can find here is just advanced find and everything here. But when I press on hierarchy chart, okay, so the only option that is in the hierarchy charts, I have to press on that and then welcome to hierarchy chart wizard. So what does it mean? Like I have to go next and next. Is it like that? Or maybe Yes, because if you do it manually, then you have to select your option there. So what is it that is created by Nvivo automatically? Okay, let me check. I think because by right, I'm not sure whether, say for example, this part. Let me check whether we can have option to save this part once it did autocode, or we will, because last time I remember I can get this chart back, or I will need to go through this wizard again. Okay, let me check for you, Miss. Then after lunch, maybe I can go through the step for you lah. Yeah, sure. Thank you. Okay. Okay, so for autocode, it will help you to do all this analysis. But as I said, if we do it manually pun, kita akan dapat buat based on the explore part on top. Yang ni, this part, I will go through with you after lunch. And also I will check for Miss just now how we are going to get back all this autocode result based on the survey data set. Okay, so the next one is on audio and also video. Okay, as you know, audio and video is let me close this one first. Okay, so for example, audio and video, I will go in video because video have more features with where you have video and all. So basically, how we are going to do tagging and manual transcription in video and also audio. So by right, when you open the files, you can have your edit button here. Okay, click on your edit button, and then you also can press your play button. Let's say you want to play a video of this, and then you also can press stop. So this is a very basic. Okay, so you also can click on top here if you want to hide the waveform, you want to hide the video player, you want to hide the annotation or view the annotation, you can do it here. If you can see from here, you have two tabs where you have video and you have edit. Okay, so in order for you to play back, and it also have this volume and also the speed. So when you do a transcription, you might need to control these two so that you don't miss out what the person say. Okay, so to transcribe
audio and video manually, what you will need to do is in a play mode, okay, you need to choose the third one, which is transcribe. Okay, the first one is normal when you play the video, and then the second one is to synchronize the media with the transcript, and then to use a transcribe function, we will need to click on this icon yang nombor 3 ni. Okay, so and then here you can click on play. Okay, when you click on play, you can see the time spent appear here. And then you can click on stop. And then you can see the time end here. Okay, so after you press a stop button, you can put a details or a content in this field. So for example, it does about what is your favorite place. Okay, and then after that you can continue by press play. So it will start with a new time span. Okay, and then you can press stop, and then you can put your notes here, or you can transcribe manually here. Okay. That is how you do the manual transcription. You can do this in audio files and also video files. Okay, and then after that you also can check, let's say you have stopped this, and then you can check if you click on waveform, you will see this part that is for which line lah. Okay, so for example, you click on number 1, so it will appear the red line here, meaning that this the first row is belongs to this part, and then the second one is this. So basically you can also play it by row. So, you can play selected row. So you can, if let's say you have 10 rows, you can choose which rows that you want to play. Then it will play at the specific time that you choose. So this part apply to the audio as well. So once you have this time span, you have this content, and let's say you want to put a coding on this same method, you choose this and then you click code, and then you can have your code selection, and then you can choose, or you can create your new code. Okay, so it would add in your environmental code. Same goes to the audio. And the last part is the image. Image will work same as your PDF file because we cannot highlight. So what we can do is we cannot highlight text, we can highlight the certain region only. Okay, so for example, for image, you can click on edit. Okay, if you click on edit, you can see, you can change, you can rotate, you can change the brightness and so on. So in here, in picture, okay, in picture we have we need to click edit button, and then we need to highlight. Edit and then highlight region. Okay, so we want to put a code, so we highlight this region and then click on insert row.
and then put notes on this row. Okay, for example. So once you have done that, let's say you want to find your own region, so you just right click and then it will highlight whenever region that you have put remarks on it, and then based on this you can also code this selection. Maybe you want to add a new one or you can use the current one. You can do so by click on the code and then choose your code based on the code list and then select. Okay, so you can see the codes here and the reference. So I think I have shown you most of it. Video will be same as audio. It's just that audio we don't have that gambar lah, cuma suara je. And then I've shown you on image. Interview will be auto code, PDF. Interview will be in Word document. Survey dataset will be in auto code and also video. Okay, so I'm going to give you some times for you to practice with all these files. Try to do code at least in one of the files under each folder. I'll give you 10 minutes. And then after that we will have a break, maybe like around 12:30, the lunch break. Then we will continue after that. Okay, so I'll give you 10 minutes for you to practice, and if anything you can ask lah. Puan, Mm-mm. saja saya nak tanya, walaupun masih awal, nanti ada video rakaman tak untuk kami ulang kaji? Ada, rasanya Puan Hanis ada share tadi. Puan Hanis boleh komen tak dekat mana video ni akan diupload? Sebab saya rasa saya dah fokus dah ni, tapi ada lagi benda tak faham kan. Tak apa. Sekejap, saya rasa Puan Hanis ada mention. Nanti saya boleh check balik dengan Puan Hanis lah. Dia share video dekat mana. Rasanya dekat website ni kot CIDL ataupun YouTube tadi dia ada mention. Oh, dekat ni dia ada mention dekat YouTube CIDL. Sekejap, saya Betul. boleh share balik. Saya ada share balik dekat chat box lah. Tak apa, nanti saya akan bagi email juga pada yang attend lah. Kalau ada apa-apa isu boleh juga email pada kita kalau ada apa yang macam tak sure ke. So saya bagi dalam 10 minit untuk tuan-puan praktis lah. Untuk bahagian yang coding tadi, dia agak banyak jugalah, tapi konsep dia sama untuk setiap untuk setiap cara kita nak code tu, cuma file-file yang berbeza sahaja. So tak apa, kalau ada persoalan saya still around. Maybe kita try sampai pukul 12.30 lah, sebab 12.30 rasanya kita akan stop untuk lunch break. Then nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lah. Miss? Sorry, Miss, I have a question. Are you there? Yeah, I'm still around. Okay. I think, I don't know about the rest, but I think it's not practical for us to go to a few files, you know, like at one go, and for us to go back to every folder and create the code, because I hardly remember what to do for, now I am at interview folder, and then for me to create code there, I cannot remember already how to do it. Okay.
because this is definitely a new thing for me. I'm not sure if others are familiar with this, but I'm not. So when I go to interview, so okay, for example, I press the first document, Barbara. Okay, so to create the code, it means that I have to create code up there, right? I have to press code. Is it like that? Yes, you need to highlight. I highlight first, right? Yeah. Then you click on the code. Okay. And then choose code selection. Hold on. When I okay, after I press, after I highlighted it, the ribbon up there, the code ribbon just now disappears. So now I can see after I highlight it. So there's like headings. What do you mean by disappear? Yeah, because it's not there. Like the code ribbon is not there. So when I highlight I highlight the sentences, right? So what I can see up there is just the heading, you know, like the heading, fine, you know, just exactly how it looks like in the Word document. So how to code it? Because the button is not there, the code button is not, it doesn't appear here. You check whether your ribbon here is, Oh, you see there's a small arrow here. okay, let me try again. All right, so I have to press on the document tab. Is that what you mean, right? So this is the thing that we need to know. You know, like where from one navigation to another navigation. Okay, so now let me highlight this. Okay, right. So we have to press the tab up there, right? Document, because there's one tab there, edit. So when I press edit means that all of the ribbons I can see here are not here. Okay, so code. And then I have to press code selection. Right. Right. So how to create it again? So basically, if you want to create a new code, you can click on top level code here. Top level code. Okay. So you can type whatever code that you want. All right. And then you click on code selection to new code. Okay, so I've created the code. Then how am I going to view it? Like to see that the code has been created? You click on the code here. And then this is the list of code that has been created. Okay, all right. Okay, so meaning that for the task this time I have to create a few codes, right? For the files. Yep. Okay, all right, thanks. Any other questions? Yes, if we accidentally closed our Nvivo software, so now when we go back, open it, where do we go? Because we have the same interface of new project or something like that. You will need to click on file, open the file. Open the file. You click file and then you can, you click open and then you can click on recent project. Recent project. Open file.
recent project is there. Okay. I see. Recent project, it will list down all the recent project that you have, but if your project is not there, you can click on browse, and then you will need to navigate where did you save your file just now. Oh, the one that you mentioned just now, which I asked whether it can be changed. Right. If you save it in desktop, so you navigate your folder to the desktop, and then click on the file that you Sorry, if we want to, because I'm not sure whether I skip that auto save kind of thing. So if we want to save on our own, then what do we do? File and save? No. correct, file and save. Or you can see from my screen, there's a diskette icon on top. Then you can click on the save project. Say it again, please. You can see from my screen, yes, on the top. Oh, okay. What is right, that? there is a Oh, diskette button, diskette icon. So that is for save. So you click on that button, then it will save the project. Thank you. Yeah. Can I ask regarding the transcription yang nak buat untuk video, saya nak tekan yang that transcribe button, dia tak boleh lah, dia macam highlight, dia macam I can't press on the transcribe button. This one? Yeah. Supposed to do anything before that? Click on edit. Okay. And then go to video. And then boleh tak click on transcribe? So everything must start by pressing edit first, yeah? If you want to put a code, you don't need to edit. But if you are working on the file itself, like for this one, you will need to play, you will need to put your content, then you will need to click edit. But for you to put a code sahaja, without editing or amending the file, so you don't need to press edit button. Tapi yang that time span tu kita kena isi sendiri ke? Betul, yang dia punya masa tu tak perlu, yang dia punya content tu saja. Tak, sebab bila macam tekan yang that transcript tu, dia just keluar kosong lah, dia tak ada time span tu. Maksudnya kita kena tulis lah yang 00 sampai ke berapa. Tak, you have to press play, then baru dia ni. Macam contoh kan macam ni. Oh, okay. Kita tekan play, then baru dia start waktu bila kita nak transcribe tu. And then kita tekan stop. Oh, okay. So that means edit button first before anything, and then play stop baru isi. Then dia Yes, keluar the time span. betul. Alright, Sebab right. play stop tu yang dia menentukan masa kat mana untuk kita transcribe tu kan. And katalah kita buat and then we nak tukar that time span tu, kita delete je ke macam mana? Macam mana pun? Ulang? Like macam we already dah letak ada time span yang katalah macam the first one. Tapi kita nak tambah sikit, make it slightly longer. Kita edit kat situ ke? Dia tak boleh edit sebab it depends on the play and stop button. So if you want to make it longer, macam you cannot edit from here. So you need to delete and then you need to play Buat again. Okay. Betul. Thank you. Okay, saya nak tanya, saya punya tadi nak save, my diskette button is blurred. Kenapa ya? Sebab Puan dah save dah yang latest. Oh, dah save the latest. Oh, Betul. okay. Kalau macam contoh kan, saya ada buat changes macam ni. Macam saya pun sekarang ni dia macam tak appear kan. So meaning that yang kita dah save to the latest lah. So nanti kalau Puan ada buat apa-apa perubahan sikit nanti, Puan akan nampak. Puan boleh klik balik that diskette button tu. Nanti bila kita nak buka balik, kita buka Nvivo icon Nvivo tu, ataupun kita balik, kita pergi ke
location kita simpan data Nvivo tu? Dua-dua boleh. Kalau kita klik on that file project, dia akan terus buka Nvivo kita lah. But then kalau kita buka from Nvivo, we will need to browse on the file project and then daripada situ baru kita pilih. Okay, thank you. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lagi sebab maybe masa explanation tu saya pun tak aware, mungkin saya terlampau laju, but then kalau ada apa-apa soalan tanya dan saya akan tunjukkan balik lah. Sebab selalunya kalau macam tak ada respons, saya ingat partisipan okey sebab saya pun tak nampak partisipan yang dekat sana macam mana keadaannya. So that's why bila kita buat online training, respon tu very important. So kalau rasa macam partisipan pun diam, sama ada okey ataupun tak faham. So kalau macam tak faham, betul-betul interrupt je saya in between. Kalau saya sendiri tak berapa faham dan nak tanya pun macam tak tahu nak tanya yang mana sebab macam tak berapa faham kan. Cuma puan, macam workshop ni dia cukup ke dengan satu workshop ni untuk kita proceed kita punya analisis kajian? Ke kita perlu lagi pattern-pattern Nvivo lain? Basically untuk project ni, untuk training ni kita macam state work kita provide dua lah. Satu macam basic to intermediate, satu advanced. So Puan kuat sikit puan, tak clear suara. tak dengar Okay. Okay, Maaf so puan. tak apa. Untuk training ni, state work sendiri ada dua jenis training. Satu basic to intermediate, satu lagi advanced. So basic to intermediate ni apa yang kita buat sekarang lah. Apa yang kita punya perjanjian dengan UiTM lah. Saya tahu macam dalam masa sekaligus tu saya tak boleh tunjuk semua benda, especially kalau basic to intermediate punya training. Melainkan advanced punya training kita akan cover boleh katakan ke semua, bukanlah ke semua yang main function lah, tapi advanced. Tapi kalau macam basic to intermediate ni, saya akan cuba touch bahagian mana yang penting, tapi dia adalah satu cycle of penggunaan Nvivo ni sendiri. So that with this training, boleh go through satu cycle of you punya analysis punya proses lah. Tapi saya admit agak suka kalau kita buat online macam ni. Sebab saya saya as a trainer pun, saya memang lagi suka buat fizikal kan. Tapi keadaan tu macam tak mengizinkan sekarang. Saya faham kalau macam online ni susah sikit. User pun susah. Lepas tu kita as a trainer, kita tak tahu user kita ni dapat ke tak. Sebab tu at any online training, saya memang nak sangat user bagi feedback. Sebab saya tak nampak apa yang berlaku kat sana. So that's why saya kata kalau macam tak faham, tanya je tak apa, saya akan repeat. Saya akan repeat lah part mana yang tak faham tu. Maybe macam kadang-kadang saya cakap terlampau laju pun saya pun kita tak perasan lah sama ada partisipan faham ke tak. Kalau depan-depan saya boleh nampak lah partisipan macam kita boleh nampak lah kat expression. Tapi macam kalau macam ni tak nampak. Tapi kalau ada soalan tanya je. Saya okey je untuk repeat. Tapi kan lagi satu sebab saya guna data yang bukan kepunyaan tuan dan puan. So kadang-kadang setengah researcher dia tak boleh relate tahu apa yang kita buat ni. Tapi kalau macam good practice, lepas habis training ni tuan-puan ada data tuan-puan sendiri, tuan-puan boleh apply apa yang kita dah belajar hari ni. And then kalau ada apa-apa soalan, nanti tanya je lah, saya akan bagi email, kita punya email tech support lah, nanti kita akan cuba jawab. Tapi suka saya ingatkan sini, kita akan jawab based on Nvivo punya function je lah, bukannya based on research tuan-puan. Yang tu memang saya tak boleh jawab sebab saya tak involve dekat dalam research tuan-puan kan. Tapi kalau nak tanya macam contoh, macam mana kita nak transcribe guna untuk video dekat dalam Nvivo, yang tu kita boleh sertakan dia punya step lah, ataupun short video ke macam ni, yang tu team kami akan reply nanti. Puan, adakah contohnya macam kami kena present proposal kan, contohlah kan. So masa salah satu slot tu kami kena tunjukkan data analisis menggunakan aplikasi Nvivo. So macam mana kita nak tunjuk data tu daripada Nvivo, data yang macam mana? Data yang macam mana? Okey, sekarang kita baru masuk part import data, lepas tu kita akan buat coding. Actually lepas ni akan ada banyak lagi analisis ataupun kalau tuan-puan boleh tengok juga dekat bahagian atas ni,
Okay, kalau macam yang create ni saya tak akan pergi banyak lah sebab ni banyak on advance punya. Kalau dekat explore ni kita boleh come out dengan, kita boleh guna macam kita ada text query, word frequency ataupun kita boleh represent kita punya data ataupun finding tu dalam bentuk chart ataupun map. So, saya tak pasti jenis data analysis mana yang tuan-puan nak kena present tu lah. Sebab apa yang saya boleh tunjuk, apa yang based on apa yang ada dalam Nvivo lah, macam based on apa yang kita buat coding apa semua ni, nanti saya akan tunjukkan dekat bahagian sini. Tapi untuk data analysis of the requirement daripada pihak tuan-puan tu, saya boleh juga tengokkan, tapi tak sure lah sama ada kita boleh fully assist on that part ataupun tidak. Okay, baik Puan. Try to understand slow-slow Puan. Okay, sebab bukanlah nak cakap, tapi bukannya macam dalam bila kita attend satu hari training ni kita boleh dapat semua. Sebab saya rasa it takes time juga. Even kalau kita beli handphone baru pun kan kita ambil masa juga untuk tahu apa function features dekat dalam phone tu. So tak apa, saya harap macam lepas ni tuan-puan boleh je praktis macam mana nak guna Nvivo. Itulah. Dia takkanlah macam attend sekali kan dah macam dah terus dapat kan. So kena praktis lah daripada side tuan-puan juga. Puan, saya ada soalan. Ya Puan. Untuk bahagian video ni, macam saya buka video ni, dia tak nampak video, dia dengar suara je. Lepas tu bila saya cuba buat edit, dekat time ni kan dia tak tunjuk masa. Ada kotak je, dia tak ada masa. Kenapa? Okay, video ni Puan guna apa? Mac ke Windows? Windows. Windows, tapi dia tak appear video kat sini. Tak appear. Okay, yang tu boleh tengok dekat video sini. Cuba tengok yang video player ni. Puan ada klik ke tak? Sekejap Macam waveform ni pun Puan nak appear ke tak? Boleh klik dekat sini. Waveform tunjuk apa dia Puan? Waveform ni, yang ni, dekat, yang warna kuning ni, dekat line ni. Oh, okay, tu Waveform. Video. So video player has memang kena turn on sentiasa lah kan? Untuk Kalau make sure. Puan nak tengok video dia lah. Kalau Puan tak nak tengok video dia, dia still boleh play. Tapi tak adalah video, dia cuma suara je. Saya tekan tapi dia tak keluar juga. Keluar juga. Tapi boleh import boleh import, okey. Dia jadi blur hitam semua. Okay, try click on play. Dah buat play apa semua dah tadi, semua buat dah tapi tak dapat. Dia ada suara. Ada suara je. Okay, nanti Puan try to remove balik file ni. Puan cuba import semula. Okay, baik. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang macam spek laptop tu sendiri ataupun kadang-kadang masa kita download ke ada file yang maybe corrupt ke apa, saya tak pasti. Ataupun masa kita import tu maybe macam tak properly kita import ke. Maybe Puan boleh remove balik yang ni, cuba import lagi sekali, boleh ke tak? Okay, terima kasih. Okay, saya rasa dah sampai 12.30. So, kita akan break dulu untuk lunch 12.30 hingga pukul 2. So, in between kalau tuan-puan kalau kata ada masa boleh juga cuba, and then petang nanti maybe sebelum start nanti kita akan tengok balik lah. Kalau kita ada perlukan nak repeat balik ke apa, saya akan repeat semula. So, kita jumpa pukul 2 nanti. Terima kasih. Puan? Ya. Sikit je nak tanya. Kod dengan team tu sama ke? Team tu dia gunakan untuk previous version. Yang new Nvivo ni dia gunakan perkataan kod. Tapi benda yang sama lah sebenarnya. Benda yang sama. Okay, terima kasih. Sebab ada yang user dia guna version lama kan, ada guna yang version baru. So benda tu actually kalau dalam Nvivo sama, cuma team dia berbeza. Sebab bila dia orang tukar kepada new Nvivo, banyak benda yang dia orang ubah lah. Okay, thank you. Maaf Puan, satu je. Sebab saya dah buka. Saya nak movekan tadi yang saya place location untuk dokumen ke dokumen tu. Nak bawa ke desktop. Where do I start ya? Saya dah buka semula. Tadi saya dah tutup my project. Sebab macam kena tutup kan baru boleh operate. So now dia appear recent project.
Okay. Lepas Ha-ha. tu, apa ya? Login. Bukan. Lupa dah. Puan nak buka je file tu kan? Nak buka je. Tapi saya nak move yang location tadi. Yang kan kita kena tick tu. Yang dua-dua benda tu. Satu yang autosave duration setiap autosave. And then the other item tu yang where to place the documents tu. Okey, sekarang puan nak apa? Puan nak buka Saya file tu? Saya nak buka file, saya nak alihkan location yang documents, my Nvivo documents tu daripada saya set di document, I want to move it to desktop. Maksudnya file project tu puan nak move? Bukan file project, file Nvivo untuk projek ni lah. Yes. Okey, puan nak move daripada dokumen ke? Daripada desktop. Desktop. Yang tu puan kena buat di luar Nvivo puan. Okey, Contoh, saya dah tutup dah Nvivo tu. okey, contoh macam ni. Macam ni kan, sekarang dia dekat dalam my dokumen kan. So katalah contoh ada satu ni saya nak move. So basically dia tak kisahlah sama ada saya nak cut atau copy. Kalau saya cut maksudnya macam tu saja. And then bawa ke desktop. Betul-betul macam kita move file yang lain lah. Alright, faham. Saya ingatkan nak kena operate ketika Nvivo tu dibuka, tak Oh tak. Macam Sebab kita kalau dibuka dia tak boleh nak move nanti. Okey lah, faham. Terima kasih. Right. Jumpa tengah hari ni. Pukul 2 ke 2:30? 2 okey ke? Untuk majority. Terima kasih. Okey, kita akan start balik untuk sesi hari ni. So sebelum saya start untuk sesi petang, yang mana kita akan cover untuk bahagian queries dengan charts and also maps. So saya recap sikit lah untuk pagi tadi. So basically pagi tadi apa yang saya dah tunjukkan adalah untuk kita create new project file and then kita boleh create pelbagai folder under files, and then daripada folder tersebut kita boleh masukkan, kita boleh import data. Sebagai contoh kita ada data audio, image, interviews, PDF, survey data set dan juga video. So setiap jenis-jenis data source ni ada dia punya setting masing-masing lah. Macam sebagai contoh Microsoft Word yang mana kita boleh edit dekat dalam Nvivo itself, and then PDF pula kita boleh highlight by text and also region. Survey data set which is daripada Microsoft Excel kita boleh buat juga auto coding, and then kita boleh juga ada audio dan video, yang mana kita ada juga boleh tentukan sama ada kita embed ataupun kita tak nak embed dekat dalam kita punya Nvivo, sebab maksimum satu project file adalah 10 GB dan juga maksimum untuk media files adalah 40 MB. So kat sini kita kena strategize lah macam kita nak susun atur kita punya project file. And then last adalah image yang kita boleh highlight based on the region. And then selepas tu kita ada juga masuk pada bahagian coding yang mana kita untuk setiap data file ni kita boleh tag dia ataupun kita boleh code dia ikut tema projek kita lah. So kat sini mungkin ada yang tertinggal sikit tajuk coding tu. Kita akan allocate maybe setengah jam untuk ada apa-apa soalan untuk bahagian pagi tadi lah, sebab yang untuk afternoon punya session kita akan continue dengan bahagian explore yang mana kita ada queries, kita ada visualization and kita ada juga reports. So saya open kalau ada apa-apa soalan based on pagi tadi punya session, ataupun ada yang nak saya tunjukkan semula lah mana-mana step yang kita miss pagi tadi. Puan. Ya. Boleh tak saya nak minta tolong ulang satu contoh coding? Boleh? Boleh, terima kasih. Okey. Saya share saya punya Nvivo.
Okay, so macam saya cakapkan pagi tadi, coding ni cara untuk kita tag kita punya contents based on files yang dah kita import tadi. So basically kalau manual way, apa yang kita buat, kita akan guna highlighter, kita akan guna sticky note untuk kita tandakan apa orang kata topik-topik penting lah yang kita nak refer kemudian. So dengan adanya Nvivo software ni, dia ada satu function yang kita panggil coding. Macam saya cakap tadi, coding ni kita tak ada limitation pun, kita nak letak perkataan apa. Macam contoh yang paling senang saya bagi, macam kalau kita buat research on COVID-19 kan, mestilah kita punya code tu related dengan COVID-19. For example, positive case, negative case, number of deaths, and then symptoms, and apa lagi, maybe macam number of cases macam according to state. Tengoklah kita nak buat coding kita macam mana. Yang ni tak ada pun rules yang kata coding ni kena buat guna perkataan ni. Okay. So contohnya kalau macam paling senang kan, saya akan tunjukkan yang bahagian interview ni. Interview ni dekat dalam Microsoft Word. So contoh ada Barbara. Okay, saya open dulu dokumen tu. Okay, cara kita nak buat coding ni, cara kita nak tag ni, kalau macam biasa, sama juga kalau kita guna highlighter kan. Kalau kita ada kertas, kita ada highlighter. So, kita kena highlight dulu apa yang kita nak tag ataupun apa yang kita nak code ni. Okay, for example, kita nak tag dekat sini. Contoh kan. Okay, so bila kita dah tag tu, kita boleh pilih dekat atas ni code. Dia ada a few options sebenarnya. Kita boleh type dekat bawah ni boleh, salah satu cara. Ataupun kita boleh je highlight dan kita boleh dekat atas ni kan ada option untuk code. Ataupun dia tulis kat sini Ctrl F2 lah untuk shortcut. Okay, code. Kat sini code selection. Kemudian kita ada juga sebelah kiri ni tab untuk coding. Okay, kalau boleh tengok yang bahagian coding sini. So bila kita klik on code, dia akan list down apa code yang kita dah, like existing code lah. Same like how we import and we create folder in the files. So same goes to code. When we click on the folder, it will list down what codes that we have. What is the existing codes that we can use, or either we will need to create a new code. So for example, kalau kita dah ada code tadi, okay, ataupun kita boleh start dengan code baru lah. Contoh kat sini kita highlight this, and then the place or the sentence paragraph that we need to highlight is no limit, asalkan benda tu related lah. For example, kalau kita nak highlight perkataan boleh, kalau kita nak highlight sentence pun boleh, or if we want to highlight the whole paragraph also boleh. So depends kat mana you nak specific kan you punya coding or tagging tu kat mana. So for example this part when I read through, for example I want to code this as a travel for example. Sekarang ni saya punya code ni saya main random je, saya tak ada specific topik lah. Okay, untuk saya tunjukkan. So kita klik kepada code ni tadi and then code selection. So if you can see that this is the list of code that has been created, and then yang ni yang manual coding tadi lah. So for example you want to add new code, you click on this box. Nampak kan perkataan create new? Click on here. Okay, so dia akan automatically create satu code baru kat sini lah. So klik kat sini and then kita cuma type je lah. Kita nak letak code apa, travel. Contoh. Okay. And then sama ada kita klik enter ataupun we click on the code selection to new code. Miss, what does it mean by survey data 2, survey data 3? Survey data 2, survey data 3 ini yang saya punya survey data set lah. Okay, so this one that you're showing us is survey data 3. So yang ni interview punya Word document file. So meaning that we don't have it in our Nvivo, right? Do we? Ada lah. Yes. If you
if you, this one under interview folder. So if you import all this file, then you manage to see Barbara files, open your files, and then I'm teaching on the coding part right now. So yang survey data set tadi tu tak ada kena-mengena dengan this part. Okay, so meaning that survey data, I mean like the one that you have to survey data to is something else, not related to our course. I mean like in ours code item, we don't have survey data, another one. So like here, we only have auto-coded themes and then and then survey data 2. Is that right? Because this is what these are the things I can see here. It will be not the same because maybe I'm working on a different file, you're working on a different file. So whatever input that you can see might be different from what I have. So as for now, we are using Microsoft Word in under Barbara files. Yeah, I'm looking at the same file. It's just that under survey data 2, my survey data 2, I have a few more codes down here. And then when I created the new code, okay, it becomes another, I don't know, it's like another hierarchy. So under survey data 2, I have created 2 codes, but then there are more there, which I haven't, but there's all of the codes that exist here that are not created by me. So Because that survey data came from survey data set, which is from Microsoft Excel. This one, it is using autocode. That's why you are saying that you didn't create that because it is autocode created by Nvivo itself. Okay, all right, so understood. So this one are created automatically by Nvivo. Yes. Okay. So the one that yang in this circle form ni kan, this is all manual. This is all the one that I've created at the morning session. It's also in circle code. I mean, like it's still circle, but it's in another hierarchy. It's Which here. circle? I don't know how to show it to you, but this one. This yeah, that one, yeah. This one. Okay. If you can see from here, basically all these auto-coded themes, survey data 2, survey data 3, travel, pollution, language, fishing, environmental, this one all falls under codes. It's just that the one with the arrow means that it have its own subcode lah. Okay, so because this one, for example, travel, it doesn't have folder. I didn't create any folder. So that's why it comes under code itself. Like for example, pollution this morning, I've created subcode. So you can see under pollution, I have this water and air pollution. So that does that mean? Meaning that all this falls under code. So it doesn't matter whether you have folder or you have circle. So it falls under codes. This one circle because I didn't create any folder under this lah. For example, survey data, it has its own subfolder. So you see when you click in this, you can find also circle, but this means that all this is under survey data. Sorry Puan, saya nak tanya. Yang auto-code tu dia akan auto create the code lah kan? Kalau kenapa kita macam mana saya nak cakap auto code dengan manually memang kena asing macam tu Dia akan asingkan ikut folder pun. Sebab auto code ni dia ada dia punya own folder. And then yang kita buat manual ni kalau kita nak letak under auto code team pun boleh juga. Benda ni orang kata dia self manage. Kalau contohlah dekat bawah auto code ni saya nak create satu lagi code yang baru. Saya boleh dengan syarat saya kena create new child code lah. So kalau child code dia akan create under water. Dia akan create under macam mana? Macam contoh kan kita buat folder dekat dalam kita punya file biasa. File biasa. So dalam folder tu ada subfolder, ada subfolder. So tak kisah berapa banyak folder yang kita nak buat. Kita sendiri yang manage benda ni. So sometimes apa yang saya tunjuk ni mungkin tak sama dengan Tuan Puan sebab maybe masa macam kita try and error tadi ada yang create code lain, ada yang tersalah create under folder ataupun ada yang dah buat subfolder. So maybe view tu tak sama. Tapi
apa yang saya nak bagi tahu, cuma kita kena self manage lah. Maksudnya kalau kita nak buat folder, kita kena buat folder dulu. Kalau kita nak buat terus direct, for example this travel will be under codes, then kita tak perlulah buat folder. Okay, faham. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Nak tanya apa, kalau katalah saya nak cari apa significant, so that saya ada file saya dalam PDF, boleh tak kalau apa Nvivo ni kita nak cari yang significant finding je, contohnya kita letak semua file apa ni, kemudian kita nak cari significant finding, boleh tak dia buat macam tu? Dia sendiri cari kita tu macam mana? Oh, dia sendiri cari. Dia sendiri cari kat kita, boleh tak buat macam tu? Nvivo Sendiri boleh buat cari tu maksud tu macam mana pun? Sendiri cari tu, dia cari apa? Contohnya saya ada ni artikel banyak kan, saya letak dalam sebagai PDF, artikel tu dalam bentuk PDF. Betul. Kemudian saya nak cari apa significant finding dalam setiap yang dia appear berkaitan significant finding tu. Boleh tak dia Nvivo buat? Dia tak boleh buat automatic tuan. Cuma yang boleh saya cakap, bila kita guna Excel file macam ni, dia boleh tolong auto code kan untuk kita lah. Tapi kalau ada PDF tu, kita masih kena go through, kena baca artikel tu, kena buat manual coding. Kecuali kalau yang macam kita guna Excel tu kan, sebab Excel tu je ada function yang auto code tu. Sebab Excel dia adalah dalam bentuk structured data. So dia dah ada dia punya column, dia dah ada dia punya row, dia senang untuk dia baca, untuk dia jadikan Excel tu sebagai medium untuk dia buat auto coding. Kalau kita tengok kan, for example kita ada Microsoft Word, kita ada TXT, kita ada image, yang tu semua unstructured. Maksudnya dia ada dalam pelbagai bentuk. Even kita punya Microsoft Word pun ada yang guna template macam ni, ada guna template A, template B, template C. So susah untuk Nvivo buat autocode untuk ada file. But then Excel, it is structured, yang mana dia ada X and Y. So that's why dia senang untuk implement autocode di dalam Excel files. Tapi kalau macam PDF, image yang tu tak boleh. Puan, soalan? Terima kasih. Rintitan daripada soalan yang Encik tadi, saya nak tanya juga, kalau macam tu, kalau contoh tadi yang sekarang Puan tunjuk adalah contoh transkrip kan, dia bentuk interview yang diletakkan dalam Microsoft Word, adakah lebih baik yang interview macam ni pun kita letak dalam Excel, ataupun setengah case saja kita boleh gunakan dalam bentuk Excel? Dia sebenarnya terpulang. Kalau macam ni kan, kalau macam saya boleh tunjuk yang survey data yang kita ada sekarang pun, dia sebenarnya adalah dalam bentuk interview. Contoh kalau kita guna apa-apa platform, for example macam contohlah SurveyMonkey. Yes, SurveyMonkey we can import directly from SurveyMonkey itself. Tapi SurveyMonkey pun kita boleh export dijadikan dalam bentuk Excel. Sebab Excel ataupun CSV ni dia macam dalam bentuk database. So macam saya cakap tadi, dia lagi senang dibaca. Kalau tuan puan perasanlah, survey data ni pun dia dah ada. Dia ada responder, dia ada return date, township, community. So sebab tu kebanyakan researcher dia lagi senang gunakan Excel, ataupun kalau dia import daripada mana-mana sistem, normally benda tu dalam bentuk Excel, which is dalam bentuk database lah senang kata kalau kita guna CSV. Manakala kalau dalam bentuk Word ni, dia tak boleh jadi structured. Dia macam tetap, even kalau kita buat template ada kebaikan, tapi still kalau autocode dia tak boleh buat lah. So so depends sama ada dia rasa senang buat dalam bentuk survey data, which is dalam bentuk Excel, ataupun dia senang buat dalam bentuk Word. Tapi kalau selalu macam kalau kita guna sistem kan, even kalau kita guna Google Form pun, bila kita import ataupun kita export file tu, dia memang akan export dalam CSV kan, dia punya jawapan-jawapan tu memang dalam bentuk CSV. So daripada CSV pun, sama ada kita nak guna CSV atau kita nak convert pada Excel pun, benda tu adalah dua format yang sama. Satu Puan nak minta Puan tunjukkan coding untuk audio. Boleh? Terima kasih Puan. Okay, sebelum saya move to audio tadi, yang auto
yang buat coding tu okey ke? Macam saya cakap kan, kena highlight dulu, kemudian tekan pada code, code selection. So kalau kata if you want to create new code, macam currently saya ada around 5 codes yang saya create manually. But in case you all want to have a new code, so click on this create new top level code. But in case you all want to do like a subcode, first you will need to click on the main code. Bila klik on main code, kalau tuan-puan perasan dia akan tukar kepada child code. So child code and then it's stated there under travel. So daripada sini baru kita boleh buat dia punya subcode lah. Okay. Kenapa saya tunjuk satu? Nampak? Bila kita klik sini, dia terus ada sub. So katalah travel. Saya tak tahulah, saya letak je lah contoh kan, air travel contoh. So bila kita buat sub, dia terus akan ada arrow. Arrow meaning that under travel, under main, dia akan ada sub. Macam itulah. Sama juga macam ni because dia create folder je, tu je beza dia. Macam saya tak ada create folder ke apa. Saya terus create dekat dalam code itself. Macam tu. Okay, that is how to create code. Create code pun important because if we don't put the codes for our finding, nanti macam mana kita nak tag untuk benda-benda yang lain tu. Okay, so menjawab balik pada soalan puan yang untuk audio tu. Okay, untuk audio, let's say we have this audio. Okay, we have one MP3 file. Saya tutup dulu. Okay, same goes to video tadi. Cuma kalau dalam audio, dia tak adalah video kan, itu je beza dia. Tapi cara untuk dia buat tu sama je. Okay, contoh sekejap saya tunjukkan. Okay, so video ni make sure yang mode ni dalam bentuk transcribe. Okay, kalau yang ni dia akan play macam biasa je. Kalau yang transcribe tu yang dia ada time span tu. Okay, ada yang tanya kenapa tak boleh klik kan? So dia kena klik pada edit dulu. Like as I said, if you want to do any amendment or edit on the file itself, you need to click on edit. Kalau setakat nak letak coding, tak perlu tekan edit. Okay, so when you click on edit, then tengok dekat play mode ni, dia baru boleh choose transcribe ni lah. Tak tahulah, maybe view nampak kecil ke ataupun okey. Sebab dia memang kecil sikit pun. Tapi boleh check dekat dalam Nvivo masing-masing juga kan. So dia akan ada dekat dalam transcribe mode. So bila dekat transcribe mode ni, we can click on play. So basically macam saya cakap tu, function lain if we want to remove the waveform. Kadang-kadang waveform tu macam mengganggu, tak nampak dia punya time kan. So kita boleh je move, click on the video and audio, click on the waveform. So we can remove that. Okay. So daripada sini, okay, let's say we want to start. Actually we can move our timing ni. Kalau kita tak nak start from 0 second, we want to start from this minute, then we can move this. Okay, kat mana-mana lah ikut kita nak start yang mana. Okay. Puan boleh ulang balik tak? Waveform tadi untuk apa Puan? Waveform tu kalau Puan klik, okay, cuba klik, nampak tak beza? Dia punya yang waveform ni kat sini, dia akan hilang, yang dia akan disable lah, yang warna kuning ni. Perasan tak saya klik and saya tick dengan untick? Kan dia ada beza, dia punya waveform tu dia hide lah. Faham Puan. More clear. Thank you. Sebenarnya tak ada apa pun, tapi macam ada researcher kata lah mengganggu lah, tak boleh tengok dia punya time ke apa, so still boleh disablekan this part. Okay, so we go back to
this part, make sure play mode ni adalah transcribe. Kalau tak, kita tak boleh letak timestamp tu lah. Okay, then apa yang kita perlu buat, kita klik on play. Okay, play dia akan play video lah. Kalau tuan-puan ada ni sendiri kan dia akan dengar kan bila play. So kita tekan stop, katalah kita nak stop kat bahagian sini. Then barulah kita letak content for that lah. So what is your favorite, favorite place? Content ni tak kisahlah apa-apa, whether kita nak letak notes ke, kita nak transcribe sebiji-sebiji apa yang dia cakap ke, ataupun kita just sekadar nak summarize kan. Dia ni bercakap pasal apa at this minutes, at this second. So bila kita dah transcribe daripada 0 saat ke 10 saat yang pertama, kalau tuan-puan tengok dia ada garisan merah dekat bawah ni. Dia ada red line to show that this part kita dah transcribe lah. Okay, so katalah kita nak play again. Okay, and then Content dia kena type madam. dia kena type. Yang ni manual. Okay, so yang ni bila dah play stop, bila stop tu dia akan stop lah dekat saat ke berapa, dan kita types lah. Berapa banyak teks saya tak pernah satu paragraf so far tak ada isu kot berapa limit type tu. Sebab perlu ingat macam dia punya dia based on project file. So rasanya tak ada masalah kot, tak ada limit berapa karakter. Okay. So sampailah kita dah puas hati ataupun sampailah kita dah habis transcribe all the video. Sebab kadang-kadang tu kita bukannya nak transcribe the whole thing. Ada certain part je kita nak kan. So kita play lah balik. And then kita stop ataupun kita tulis. Ataupun katalah kita nak skip, kita nak pergi yang saat ke ataupun minit yang 1 minit 20 saat. So kita boleh teruslah jam pada masa tu. Okay. So once kita dah finish, kita untick pada edit. So let's say kita nak play selected row sahaja. Tuan-puan boleh nampak kalau kita click on the first row, dia akan highlight masa yang kita transcribe tadi lah. So kalau second row dekat mana, third row kat mana. So kalau kita nak play the selected time span sahaja, right click and then play selected audio. So dia akan play bahagian ni sajalah. Dia takkanlah play keseluruhan audio tu. So daripada sinilah kita boleh buat coding. Kita boleh pilih, contoh kan yang ni kita nak code. And then kita pilih lah macam tadi, code selection, kita ambil lah mana-mana yang related dengan this topic. So far okay tak? Atau perlukan masa untuk try dulu bahagian coding ni? Yeah, boleh try. We can try first this one. Maybe I will give you 15 minutes sebab rasanya boleh juga explore untuk different topic tu. Then anything you can ask. Puan, saya nak tanya. Kalau kajian kita tu tak ada kaitan dengan temu bual, kita perlu ke guna benda ni? Tak perlu pun. Macam saya cakap kan, yang macam saya explain ni, tak semua tuan-puan akan gunakan. Maybe tuan-puan nak guna Microsoft Word saja nak collect data, ataupun nak guna Excel je, ataupun malah nak time nak guna audio je. So files ni pun tak semestinya guna folder name macam apa yang saya tunjukkan. Tuan-puan boleh letaklah macam Word ke, ataupun tuan-puan nak spesifik folder name ke, boleh. Tak semestinya. Ini cuma saya tunjukkan contoh je. Sebab saya nak buat, nak tunjukkan different data source kan. Tapi it's up to tuan-puan macam mana tuan-puan nak manage. Contoh,
Kalau macam saya nak buat eksperimen on, contohlah UiTM kan. UiTM ada banyak UiTM punya branch. Nak tunjuk satu Shah Alam, satu UiTM mana lagi, Jengka, UiTM Nilai ke sebagai contoh. Tulis nama UiTM Shah Alam, UiTM Jengka macam tu. Tak kisah, yang tu terpulang. Tak semestinya ikut apa yang kita buat as a sample today. Today ni macam contoh je macam mana nak gunakan features. So kalau tuan rasa macam audio tak pakai, tak payahlah klik untuk audio. Puan, lagi satu soalan saya nak tanya. Macam Nvivo ni kan softwarenya perlu beli kan? So macam yang kita orang boleh login, boleh guna pakai ni yang ada license key whatnot tu. I'm not sure whether Puan ataupun mungkin Puan host yang boleh jawab. Adakah kami boleh guna pakai ni untuk, kalau boleh pakai untuk jangka masa berapa lama? Ada expired date ke? Yang ni saya rasa Puan Hanis yang daripada UiTM kena jawab lah. Saya tak pasti macam mana pembahagian software tu kepada partisipan yang hadir untuk hari ni. So, maybe Puan Hanis boleh tolong jawab. Kenapa ya? Saya nak guna untuk saya punya kajian, yang mana data analisis untuk saya punya study lah, sebab saya sekarang tengah buat PhD. Lepas tu saya risau juga sekiranya saya masih lagi data analisis, tiba-tiba dia dah expired ke apa kan. So saya nak confirmation lah. Okey. Itu dia kena contact dengan PPII lah nanti. Kalau ada expiration ke apa, ada renew, nanti PPII kena mohon balik dengan PPII dekat BSU. Kalau let's say macam dah tak boleh gunakan, nanti kena mohon balik dekat BSU. PPI tu maksudnya ke bahagian mana tu Puan? Sebab saya bahagian infrastruktur. PPII. Okay, so saya just boleh email kat sana lah. Ya, boleh mohon dekat BSU ya. BSU UiTM. Alright, terima kasih banyak Puan. Okey, sama-sama. Puan Hanis, minta maaf ya. Berkenaan dengan extension untuk kata license tu, dia akan sambung. That means data kita pun akan boleh disambung terus pakai lah kan? Dia tak affect penggunaan, contohnya kita dah analyse data sebelum tu. Faham ke soalan saya? Tak clear. Macam ni, contohnya macam puan yang bertanya tadi tu, kita dah halfway buat data analysis, and then katalah kita punya license sudah expired, dan kita kena minta dengan melalui unit tu kan. Betul. So that means kalau kita dapat balik, so that means kita boleh sambung analisa kita lah tanpa masalah lah kan. Yang tu mungkin kena tanya dekat pihak PPII juga. Bahagian pelesenan ni diorang yang control lah. Okey, sebab kita bimbang juga kalau halfway, lepas tu kalau tu kena start baru. Itulah faham juga. Kalau apa-apa pun boleh hubungi. Saya settenkan dekat email. Kalau apa-apa boleh tanya dekat person in charge. Kita nak tahu kalau boleh kita terus refer pada person in charge. Okey, sekejap saya paste kat email dekat chat box. Thank you. Alright. Okey, sama. Kalau saya boleh mencelah untuk soalan tadi, saya pernah apply Nvivo sebelum ni and dia dah expired. Pagi tadi saya minta yang baru. Saya punya yang lama tu masih ada. Analisa data yang lama masih ada ya Puan? Ada. Okey, terima kasih. For info. Okey, kita akan bagi masa dalam 15 minit untuk kita cuba bahagian coding tu tadi. So maybe tuan-puan boleh try jugalah macam mana cara nak buat code. Maybe tak perlu code try semua, as long as cuba try dekat file yang tuan-puan akan selalu gunakan nantilah. And then especially on bahagian audio dan juga video tu tadi. Puan nak tanya, untuk transcription audience video, kita nak tengok time span tu. Saya dah tick edit and then play and then stop.
Tapi dia tak keluar dia punya masa dekat time span tu. Klik dekat transcribe tak? Yang dekat Dekat play mode transcribe tu. kat mana ya? Dekat play mode tu, dia ada satu button transcribe. Kalau tak ada button tu, dia tak boleh buat yang time span tu. Oh, okay. Transcribe tu tak jumpa. Okey, dekat sini. Kejap. Cuba tunjukkan. Okey, dekat play mode kan? Sini play mode, dah tekan edit. Okey, play mode make sure dia transcribe yang ikon yang ketiga. Play Ikon yang mode, ketiga. transcribe icon ketiga. Yes. Yang ni. Bila dah pilih yang Okay. tu, baru tekan play, and then dengar, and then tekan stop, and then baru letak content dia apa. Oh, sekejap. Saya punya play mode tu macam blur. Transcribe tu pun blur. Dia memang blur tu macam mana? Puan dah tekan edit dah? Dah, tekan edit dah. Just make sure dia ada dekat ni je lah. Dia memang, dia bukan macam colour black tau. Dia macam greyish. So make sure puan, Betul-betul. Macam puan, blur gitu puan klik je dekat play mode tu. Dia akan nampak jugalah background dia highlight dekat transcribe tu. Ada. Baru tekan. Okay, dah. And then daripada situ tekan play, Mula and play. then dengar transit. Oh, okay. Betul. Boleh Alright. Okay. Okay, dah. And then pause And then Pause ke tekan stop? stop. Stop. Okay. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum, boleh saya tanya, dia punya files yang dia save dalam my documents tu, dia memang Nvivo file ke? That means kalau let's say I put it in a thumb drive, saya buka dekat another komputer yang ada Nvivo, dia boleh technically buka ke? Boleh puan, as long as Nvivo version yang sama. Kalau sekarang puan guna new Nvivo, kalau dekat kalkulator lain puan kena buka dengan new Nvivo. Tapi kalau version lama dia maybe tak compatible, dia maybe tak boleh buka. Tapi kalau version lama buka dekat version baru boleh. Maksudnya kalau puan ada Nvivo 12, puan buka dekat new Nvivo, dia still boleh read. Tapi kalau version lama, version baru, buka dekat version lama, dia mungkin tak boleh baca certain part lah. Tapi yang lama ke baru boleh. Maksudnya kalau komputer lab tu version lama, dia mungkin kena update dulu baru boleh buka lah. Betul puan. Assalamualaikum Puan. Assalam ya puan. Apa tu Nvivo ni dia boleh baca data set daripada software PLS ataupun SEM ke, boleh ke? Dia cuma boleh baca yang contoh macam SPSS, EndNote. Kalau puan nak check kan, puan boleh pergi dekat import. Macam contoh kan, kalau survey ni dia boleh baca daripada Excel, text file, Qualtrics, SurveyMonkey. So kalau macam contoh classification, dia ada SPSS dengan adalah dia punya classification sheet ni pun daripada Excel. Kemudian daripada bibliografi dia ada a few option lah. Selain daripada tu tak boleh. Cuma yang dia mention dekat sini je dia boleh. Dia compatible lah untuk puan import dia punya file. Maknanya kita boleh baca daripada yang disediakan dekat ikon ni Betul puan. Macam puan tunjukkan tu. Ya betul. Yang Encapture tu apa Okay, Encapture lepas ni saya akan tunjukkan. Oh, sorry. Yang puan nak tolong klik yang survey tu, saya nak tengok kejap. Survey. Yang tu. Ada apa dia? Dia ada Excel, dia ada text file yang macam Excel dengan text file yang macam kita buat tadi tu lah. And then dia ada juga Qualtrics and SurveyMonkey. Biasa orang guna SurveyMonkey pun boleh juga. Yang ini lebih kepada questionnaires Survey tu refers to questionnaires. Betul. Questionnaire. Kalau yang macam macam kita punya interview tu tadi bawah mana? Interview yang mana puan? Yang guna Microsoft Word ke? Yang kita buat kalau survey guna focus group.
Kalau macam contoh interview, kat dalam contoh saya ni saya buat dalam Microsoft Word. Kemudian macam yang survey data set ni pula saya guna Microsoft Excel. So terpulang kalau Puan buat dalam Microsoft Word, Puan nak create folder nama Microsoft Word pun boleh juga. Tapi yang ini untuk yang macam orang kata macam cakap yang standard file yang kita guna lah macam Word, Excel, semua tu lah kan. Tapi yang macam additional yang dia boleh import direct tu yang Puan boleh tengok kat atas ni lah. Contoh kalau Puan guna SPSS, so boleh direct import daripada Nvivo. Kalau Puan ada guna buat survey guna SurveyMonkey pun boleh guna dalam Nvivo. Maksudnya bila dah ada file tu dalam SurveyMonkey tak perlulah nak convert balik untuk masukkan dalam untuk masukkan ke dalam Nvivo. Dia terus boleh direct import file tu. Oh, makna yang macam kod model ataupun kod yang kita dapat daripada macam software SCM ataupun PLS tu kita kena convert dia lah ya. Betul, kita kena convert, maybe kita convert dalam Excel ke, dalam Word ke, asalkan boleh baca lah data source tu. Tak boleh Direct tak boleh, dia tak compatible. Kalau boleh tengok yang ni lah yang saya share. So dia bukan semua ada lah, macam Qualtrics ada, EndNote, SPSS, Mendeley, Zotero, macam tu lah. Terima kasih Puan. Okay. Puan, kalau video tu kita boleh lompat tak? Kita boleh skip tak? Macam katalah tempoh dia sejam tapi kita nak tengok minit ke berapa sahaja. So dia tak perlulah kita ambil masa keseluruhan. Boleh Puan, kita drag je. Kita punya apa ni? Ini kan, kita drag je. Macam contoh kita tak nak tengok yang 10 saat pertama ni. Kita nak tengok yang dah tengah-tengah. So start daripada sini lah. Kita tekanlah play and then kita dengar content dia and then kita tekan stop. Dia tak semestinya kita play tu daripada start video tu kan. Kita boleh bawakan kat mana yang kita nak start that video. Puan tu kat mana Puan? Dekat yang ni je Puan, dekat time yang kat sini kan. Dia punya masa ni, yang warna biru ni kan, Puan boleh ni je, klik and then drag dia kat mana Puan nak di start lah. Kalau kita nak stop tekan mana? Kalau kita nak stop dekat atas ni. Contoh kan kita nak play minit ke berapa, 1 minit 20 saat kan. So kita tekan play, then dia akan kejap. Patutnya Okay. Okay, kalau nak select, kalau nak select bukan dia drag saja, dia tak akan baca. Puan boleh guna untuk start selection dengan finish selection. So maksudnya kalau Puan nak start lambat, Puan boleh klik pada masa tu, kemudian klik pada start selection dulu. So basically dia akan start minit ke yang Puan pilih tu lah. Okay. Kalau tidak memang saya perasan dia akan sambung-sambung saja. Tak, dia boleh guna option yang untuk selection, finish selection. Betul. Kemudian finish. So kalau tengok kat sini dia ikutlah kita punya start dengan finish. Ni macam kita buat manual lah. Maksudnya minit ke berapa yang kita nak baca tu. Okay, terima kasih. Okay. Puan, nak tanya kalau macam data tu daripada social media macam Twitter tu macam mana nak collect and code? Yang tu kita akan gunakan Encapture. Yang lepas ni lah saya akan tunjukkan. Oh, okay. Thank you. Okay. Survey dataset ni memang dia auto code. Dia auto code. Menjawab tak soalan. So maksud dia yang survey dataset ni just kita nak ubah dia in form of chart macam tu je lah.
Betul. Sebab survey data set ni macam saya cakap tadi, bila kita import dia, dia akan capture as structured data. So dia dah tolong kita untuk buat auto coding. Oh, okay, I see. Yang mana kita buat manual ni, semua manual coding lah, kita kena buat satu-satu. Tapi auto code tu dia at one go dia dah tolong auto code kan untuk kita. Tapi masih lagi kalau kita rasa macam auto code yang dia buat tu tak sesuai, bila kita go through, kita boleh je ubah dia punya coding tu. So dia quite flexible lah. Boleh tak kalau Puan tunjuk sekali untuk yang macam mana saya nak ubah database yang survey data tu kepada chart ataupun maps ke, boleh ke? Database yang macam ni contoh, yang ni survey data ni. Okay, so basically menjawab juga dekat pada soalan Puan yang pagi tadi tanya, macam mana kita boleh dapatkan apa yang kita nak pagi tadi. Sebab kalau by default, bila kita import Microsoft Excel, dia akan terus dapat a few analysis lah. Tapi kalau kita tak buat on that pun, kalau kita buat manual coding, basically kita boleh derive juga all the charts apa semua. Yang tu saya akan tunjukkan lepas ni, tapi maybe saya boleh tunjuk sikit lah. Daripada survey data set ni, kalau tuan tengok bahagian explore, so basically dia ada a few option. Yang ni saya akan cover kejap lagi, tapi yang paling mudah saya akan tunjukkan hierarchy chart. So kita boleh select hierarchy chart ni. So yang ni lah kita kena faham kan, kita nak buat ni untuk code ataupun file ataupun external memo. So as for now kita hanya guna code. So kita klik on code je lah. Kalau kita nak masukkan sentiment pun kita boleh pilih lah. Sebenarnya dia ada banyak option. Okay, so klik pada next. Yang ni kita apply untuk all codes and then kita klik je finish. Kejap, yang untuk file external memo tu untuk apa tadi tu? Itu kalau kalau tuan perasan sekarang ni semua data kita dalam files. Kalau kita nak select data yang dalam external folder, so kita kena klik yang external tu tadi. Oh, okay. Dia lebih kepada pemilihan folder tu lah. Kalau kita nak ambil data daripada file classification, kita kena tick yang ada file classification tu lah. Tapi as for today, kita akan cover untuk file sahaja. So apa-apa pilihan, kita kena pilih dekat files dengan kod sahajalah. Tapi kalau in future ada lagi advanced analysis yang menggunakan external folder and also file classification folder, and then kita boleh je select yang mana kita nak tu. Okay. So daripada survey data set ni kita boleh keluarkan lah, contoh yang ni kita guna hierarchy chart. Tapi nanti saya akan tunjuklah a few chart yang tuan-puan boleh play around lah based on tuan-puan punya preferences. Alright. Okay, thank you. Okay. Puan? Ya, Puan. Boleh tahu apa beza yang external dengan file classification tu, fungsi dia dengan file biasa? Okay, yang tu saya dah explain juga pagi tadi. Oh, sorry. Tak apa. So, basically, kalau tuan-puan tengok, we have three option here where we have files, file classification and also external. So, as for today, memang kita play around dengan file je sebab saya nak tunjukkan a few yang kita boleh create a few data sources and folder lah. Lagi satu kan, kalau tuan-puan rasa tak nak buat folder pun, tuan-puan nak letak semua under files pun boleh. Contohlah kalau macam kita buat macam ni kan, macam ni, dia sama je. Kalau kita, sekejap nampak ke skrin saya? Nampak kan? Nampak. Faham. Okay. So kalau macam ni, Nampak, so kalau macam ni contoh kan, sebab saya faham researcher ni dia ada banyak sangat file, dia ada banyak sangat sources, and then depends. Kalau kita nak put it in folder macam ni, kita boleh letak dalam folder. Tapi kalau kita ada satu sampel data yang contoh macam ni, all in one, tapi dia akan bercampur-campur, sebenarnya yang ni pun kalau tuan-puan nak, tuan-puan boleh klik je ni, boleh je drag masuk dalam files. Tapi dia akan menjadi macam ni lah, dia akan mix macam ni, dia akan campur-campur macam ni. Tak kisah, dekat sini lah dia punya audio, video file, kat sini lah dia punya XLS, Excel file, TXT file, semua bercampur. Boleh juga kalau tuan-puan tak nak buat folder. Tapi kalau nak rasa lagi orang kata manageable, boleh je buat folder, ikut tuan-puan nak. Okay, itu on files. Tapi kita ada juga file classification dengan external. Yang ni macam saya cakap pagi tadi lah, file classification.
dia lebih kepada allow kita untuk capture general information about file. Maksudnya kita nak letak details interview date dekat mana, location kita buat interview tu dekat mana. Dia punya detail lah. Lepas tu kalau macam kita ada literature review in macam Citavi ke EndNote ke, kita boleh import file tu dekat dalam file classification, under file classification. Maksudnya kita asingkan dia according to folder. Yang external pula, macam contoh pagi tadi saya cakap, kalau kita ada buku yang dekat library kan, kita ada hard copy punya buku, kita ada analog punya film, ada website ataupun ada computer files yang kita tak boleh nak bawa masuk dekat dalam folder files. Contoh buku, macam mana kita nak drag masuk kecuali kita scan. Tapi scan it can be in PDF form. So contoh buku, kita tak boleh bawa masuk tapi kita nak put a notes on buku yang kita baca. Contoh, I dah baca satu buku ni tapi I nak letak dia as reference. I tak boleh nak import. Apa yang I boleh buat adalah I can summarize the books lah ataupun chapter by chapter kita boleh summarize dan kita boleh letakkan dalam external. Yang tu lebih kepada pembahagian folder tu. Macam mana kita nak plan kita punya folder tu. Macam based on Nvivo sekarang, yang files tu lebih kepada file yang kita ada dekat dalam kita punya komputer lah. Macam Word, Excel, PDF semua tu. But then file classification, dia untuk kita capture general information about file kita tu. Macam contoh yang saya letak kat sini, bila kita buat interview, kita nak letak interview date dia bila, location dia bila. But then for external ni benda yang kita tak boleh import masuk dalam Nvivo. Contoh buku. Buku tak boleh import tapi kita nak letak dia as a reference. So kita summarize kan, kita letak under external. Itu beza antara ketiga tu lah. Okay. Okay, Puan nak tanya lagi satu soalan macam ni. Katalah team member saya untuk research kan, dia dah buat transcription berdasarkan video. And then saya pun nak tengok juga sama ada kita nak semak ke atau macam mana. So ada cara tak saya nak dapatkan data tu yang dah lengkap? Macam as if-nya kita dah buka sebab kita tak jumpa kan personally, tak jumpa face to face. Jadi ada cara ke macam mana saya boleh dapatkan file yang dia dah buat tu, analisa tu dengan saya yang tak ada apa-apa data ni, hanya ada software Nvivo saja. Actually yang Puan tanya tu kan lebih kepada collaboration sebenarnya Puan. Kalau macam contohlah apa tu UITM kan, dia ada beli yang orang kata researcher can collaborate among others tu kan. Maksudnya yang ni perlukan server punya license Puan. Kalau kita ada server license and then kita boleh buat file sharing, kita boleh transfer file. Tapi apa yang UITM sediakan sekarang is single user license yang dekat desktop je. So in order for you to share dengan researcher lain, cara lain dia Puan kena share project file lah. Share project file maksudnya? Maksudnya yang daripada documents ni kan. Kan dekat dalam documents Puan ada banyak Nvivo file kan. So contoh yang ni kan. Yang ni Puan email lah. Puan email lah dekat kawan Puan ke ataupun put in Google Drive ke. And then kawan Puan boleh buka daripada site dia. Yang ni kira macam manual lah. Sharing file macam tu je. Maksudnya kalau, by project lah kan? By project file. Okay. Dan saya boleh buka dan tengok dia punya transcription semualah. Boleh dengan syarat dia save apa yang dia buat tu and then dia punya compatibility tu Puan. Macam saya cakap tadi lah, kalau version baru takut tak boleh buka kat version lama. Tapi kalau version lama boleh buka dekat version baru. Tu je lah. Okay, alright. I see. Okay. So saya boleh continue. Puan, boleh saya tanya satu soalan? Ya Puan. Sorry kalau saya mungkin terlepas sebab tadi saya lambat sikit masuk. Tak apa. Macam contohnya kalau saya buat annual report kan. So ada banyaklah syarikat yang saya tengok data dalam annual report. So contohnya katalah macam contohnya Nestle.
Saya nak tengok Nestle, FGV, saya nak tengok dia punya vision and mission dalam yang dia disclose dalam annual report. So selalunya kita akan cari manually ataupun pakai control F kan. So macam mana caranya untuk kita extract? Contoh saya ada 100 annual report, so by just masukkan keyword tu, macam mana saya nak extract terus 100 tu contohnya lah. Boleh ke? Itu under PDF lah kan patutnya kan. Macam kita nak search something tapi kita nak Nvivo tu macam buat extract kan automatically instead of kita buka annual report satu-satu and then kita cari mission dia apa setiap satu kan. So possible ke macam tu? Cari by keyword lah maksudnya, keyword searching. Oh, untuk search je ke? Untuk search a particular item tu lah yang kita nak cari tu. Okey, sebenarnya kalau setakat untuk search sahaja, kita ada option untuk, sekejap kalau tak silap saya lah, kita ada option untuk text search. Maksudnya bolehlah search text, so dia akan keluar. Tapi kalau kata nak buat analisis, untuk tolong kita buat analisis tak boleh sebab tak, memang nak search sahaja. Search saja boleh. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat text search query. Okey, baik. Terima kasih. Okey, saya akan continue dengan Encapture. Sekejap Encapture ni. Kejap. Sebelum saya pergi ke Encapture tadi, saya nak tunjuk juga mungkin ada yang berminat lah kan untuk Nvivo Transcription tu sebab dia tak nak transcribe sendiri kan, tapi yang ni based on transcription. Sekejap saya buka file. Okay, so for those yang interested with Nvivo Transcription yang automatic punya kan, tak payah macam nak play video, transcribe and then stop, play, transcribe, stop. So yang tak nak lah buat manual, kita ada option juga which is we call it as Nvivo Transcription. Yang ni by Nvivo itself lah. Tapi yang ni kena subscribe lain lah, dia bukan sekali dengan package yang Nvivo tuan-puan beli tu. So dia punya dia punya rate dia ikut per hour kalau tak silap saya. Ni dia punya rate lah. Macam agak tak tahulah agak mahal ke agak murah kan. So contoh sejam dia akan lagi mahal lah. Contoh sejam USD 30 per hour. Tapi kalau kita ambil 5 hours punya package which is standard package is $25 per hour. Tapi kalau kita ambil 10 hours dia murah sikit lah compared to yang kita ambil sikit-sikit tu kan. So 10 hours is $20 per hour. Yang ni based on subscription. Nvivo claim dia adalah macam dia punya accuracy lebih kurang 90% lah macam tu, 80 to 90%. Tapi sebelum subscribe, kot siapa-siapa yang nak try dulu, diorang provide 15 minutes free untuk tuan-puan test lah sama ada nak go to the subscription package ke atau better nak buat sendiri, macam tu lah. So kalau adalah siapa yang nak, boleh search je, Google je Nvivo Transcription. So nanti boleh terus subscribe daripada sini. Okay. So yang ni English only ke? Bahasa pun boleh, sebab kalau tak silap saya dia recognize tu, tapi bahasa maybe kurang accurate lah puan. sebab dia punya ni kan English kan, maybe like macam 70% or 80%, mungkin less lah dia punya accuracy. Okay, thank you. Puan boleh cuba dululah kalau macam berminat nak tengok whether dia accurate ke tak ataupun better buat sendiri je kan. Setengah tu
kata daripada ni better buat sendiri ke apa ke, so boleh cuba dulu tengok okey ke tak. Okay, sekarang saya akan tunjukkan yang Encapture pula. Kejap saya kena login dulu pada Twitter. Okay, so basically kita ada satu function yang kita panggil Encapture. So basically Encapture is to capture the information from media social lah, basically on Twitter, on Facebook and also from YouTube kalau tak salah saya. So apa yang dia akan capture, basically kalau kita search lah kan, kalau kita search say that environment, kalau kita search untuk certain topic, so kita akan jumpa satu page lah contohnya. So kita nak capture page ni lah, maksudnya apa yang orang tweet, apa yang orang retweet, apa orang cakap mengenai keywords yang kita search tu tadi. So kita boleh capture all the data from the social media. Tapi kalau previously we can share even the personal punya account kan. Contoh kita ada personal account Facebook, dia boleh juga capture. Tapi since December 2020, diorang limit yang personal kita dah tak boleh nak capture. As for now, kita cuma boleh capture yang public sahaja. Okay. So how you are going to capture this? Bila tuan-puan install Nvivo, tuan-puan akan nampak ada satu ikon dekat bahagian atas sebelah kanan. Ada nampak tak Encapture for Nvivo? Cuba check dekat Google Chrome ke apa ke, ada tak option ni? Okay. Kalau tak ada, tak nampak straight, tak nampak dekat situ, sebenarnya kita ada satu option lagi. Apa nama dia? Apa nama dia? Extension. So dekat dalam extension, tuan-puan boleh buka, boleh tengok, boleh scroll down sebab kadang-kadang bukan tak ada tau. It's just that when you install, dia disable. So kalau tengok, kalau disable, dia memang tak keluar lah kat sini. So make sure you enable this Encapture, then only you can see the icons is on the top lah. Of the Google Chrome. Ada tak dekat dalam tuan-puan punya Chrome ke atau IE ke? Nak guna keyword apa yang nak search untuk Encapture ni? Macam mana? Kita nak kena search lah kan dalam Chrome atau IE untuk Encapture, betul ke? Ada tak option ni? Ada tak ikon untuk Encapture ni? Okay. Okay, so ada yang ada. So yang tak ada tu maybe kena check balik lah dia punya Chrome setting. Salah satunya is to enable the extension for Encapture. So untuk yang ada tu, maybe boleh try lah. For example, macam ni saya search untuk environmental resources management ni. So macam saya cakap tadi, dia tak boleh capture personal. Dia cuma boleh capture yang public. So for example, let's say like I nak capture this page. So I click on Encapture. So it has a few options whether you want to tweet as dataset, including retweet, tweet as dataset, excluding retweet, web page as PDF. Maksudnya dataset these two will be in Microsoft Excel yang macam mana kita buat data survey tadi. So ada dua option, sama ada nak retweet sekali ataupun tak termasuk retweet. Yang ni kita boleh pilih je option yang mana kita nak, ataupun kita nak capture based on the web page as a PDF file. So for example, I click on the first one and then I click on the capture. So akan nampaklah satu ni tengah working kan. Okay, click on the authorized app. Okay, yang tak ada tu pun tak apa sebab saya ada bagi sampel data juga untuk Encapture. Okay, so bila dia dah capture, dah habis capture,
dia terus pop up satu window tahu untuk kita save file ni. The file extension will be .mvcx. So kita klik on save je lah. Contoh saya nak save dekat download, saya klik je. So tadi masa dia capture, dekat sini dia tunjukkanlah satu item yang kita tengah capture. So pada yang tak berjaya capture, actually dekat dalam sampel data tadi, saya ada bagi juga sampel data on Encapture, which is under ada data, kemudian ada a few file lah on Encapture, yang 3 file ni. Nanti kita boleh gunakan jugalah. This one we took from Facebook. This one saya tak ingat, maybe from Twitter kot. Okay. So apa yang tuan-puan boleh buat kalau nak tengok function dia. So from file, sama ada kita nak create satu lagi folder Encapture. So daripada sini kita right click. And then kita boleh import from Encapture. Okay, so if you have from other platform, for example, you have from CIDL, EndNote yang macam saya explain tadi, you can also import from here lah. Dia ada 3 option sebenarnya, import files, import survey and also import from. So make sure tuan-puan pilih the right option lah. Okay, so click from Encapture. And then you have to navigate. For example, just now I save under download. So kita pun boleh tengok lah bila kita capture dan sebagainya. So for example, if let's say you took from my sample data, you will need to browse to the exact folder. Yang macam saya cakap tadi, folder tu ada dekat dalam ada data. Okay, so for example, I nak pilih satu ni je dulu. And then I click on import. Okay, so when I click on the environmental tadi, so kita boleh nampak lah. Sekejap ni. Sekejap. Dia not responding pula. Okay, macam saya cakap lah, kadang-kadang tiba-tiba dia tak respon, tapi tak apa. Saya boleh start balik. Hopefully kita dah save yang kita buat tadi lah, ataupun kalau kita baru start buat macam Encapture tadi, kita kena, kalau dia tak successfully import and save, so kita kena import balik lah. Puan, nak tanya, tadi kan Puan ada cakap yang Encapture ni hanya boleh capture data dari account public, betul? Betul. Jadi kalau macam account public tu macam mana? Macam kalau account personal someone tapi dipublickan boleh kan? Boleh, betul. Oh, okay. Maksudnya yang private kan lah tak boleh capture, betul? Yang kalau betul, yang private tu tak boleh lah. Macam kalau page tu boleh. Tapi yang kalau personal kita public kan, kalau tak silap saya boleh juga. Cuma yang betul-betul yang kita buat, yang kita punya private tu dia ada limitation lah. Tapi kalau dulu tu memang boleh capture semua. So because of the apa tu, privacy kan. So dia ada limit juga dalam benda tu. Okay, thank you. Saya nak clarify lah yang saya faham pasal Encapture, boleh ke? Boleh Puan. Okay, yang saya faham tu kita nak ambil data daripada tu lah public kan, ataupun social media yang dipublikkan, betul kan? Right. And then this is only this can only work by using yang extension tu. Okay, tapi nak dapatkan
Encapture melalui extension tu saya dah tak tahu nak buat macam mana. Okey, Tadi Puan sebut ambil daripada kita Google, kita search melalui Google ataupun IE, betul ke? yang tu kan bila Puan install Nvivo, Ya. dia akan datang sekali dengan extension ni tau. Kalau Puan buka dalam Google Chrome ke ataupun Puan guna Internet Explorer ataupun apa lagi satu tu? Mozilla kan? So dia akan ada ni kita panggil extension. Extension ni dekat dalam kita punya apa ni? Yang Chrome ni lah, yang internet ni. So ini yang dia guna untuk capture data tu. Okey, contoh kan, saya ambil yang banyak tweet hari ni lah kan. Puan ambil daripada mula boleh ke? Daripada saya nak install masukkan ke ni ke Dia bila Puan install Nvivo, dia akan terus ada benda ni. Ada dah. So Puan kena capture dulu. Okey, katalah saya ambil yang trending hari ni kan. Saya ambil Sri Muda tu tadi. Pasal banjir kan. So kita capture je lah kat sini. Oh sorry. Kalau masa kita install Nvivo tu kita ignore saja yang tu, maksudnya macam mana? Tak boleh guna? Dia tak ada opsi ignore. Dia memang akan install sama ada kita nak enable atau disable je Puan. So kalau Puan punya tak ada, Puan boleh check kat sini. More tools dekat extension ni. So kalau extension ni kita boleh tengok lah. Kita boleh enablekan disable. Kalau disable kita tak akan nampak lah tools tu kan. Kita tak nampak lah dia punya extension tu. Kalau kita nak macam mana nak ke tempat extension tu? Puan klik mula-mula kita bukakan Nvivo kita tu. Ini dekat Google Chrome. Dekat Google Chrome. Puan guna apa? IE ke Google Chrome ke Edge ke? Okey. So kalau Google Chrome ada titik 3 bertindih ni kan? So klik kat situ. And then dia akan keluar option kan, more tools tu. Okay, ada extension kat bahagian situ. Okay. Klik kat situ and then carilah. Macam saya ada extension yang lain juga, tapi tengok tuan puan punya install bahagian mana. Yang pentingnya cari yang Encapture lah. Actually kita boleh remove, tapi buat apa kita nak remove sebab it comes together with Nvivo. Kalau tuan puan nak ambil data daripada social media, yang ni memang penting kena ada. So kalau dia disable, puan enablekan dia lah untuk kita guna nanti. InsyaAllah. So bila kita dah ada ni ikon ni, kita search je lah, kita nak search on apa. Macam contoh saya yang trending saya ambil Sri Muda lah contoh. So kita klik saja capture ni, dia akan bagi option lah whether you want to capture as a tweet as a dataset. Dataset ni nanti dia akan masuk dalam bentuk Microsoft Excel ataupun you want it to be as a web page as PDF. So PDF dia akan display apa yang nampak je lah sekarang ni. But then untuk further analysis, lebih baik ambil yang dataset ni so that kita dapat details for each. So kita capture dulu. Okay, dalam masa kita capture tu, saya authorize dulu. Sebenarnya depends tau, kalau file tu banyak, kita boleh buka file tu, kita boleh nampak. Sorry kat sini. Show capture progress page. Kita boleh nampak berapa banyak yang kita nak tweet. Kalau file tu sikit, kalau tweet tu sikit macam tadi yang first tu, kita tak perasan pun, tiba-tiba dia dah habis sendiri. Tapi kalau tweet tu banyak ataupun dekat dalam Facebook banyak orang post, komen dan sebagainya, so selagi kita tak tekan stop, dia akan keep on capture. Macam ni dah 3,000 tweets kan, 3,000 tweets. Selagi saya tak tekan stop, dia takkan stop. Ataupun kalau dia dah habis capture, baru dia stop sendiri. So katalah okey lah, saya nak ambil around 5,000 punya tweets. Okay, so saya stop. Dah terlebih 100, tak apalah, lebih kurang lah kan. So saya save. Best juga ni kan, kita tengok analisis untuk current punya issue. So dah ada dekat ni. And then kita boleh create folder baru ataupun kita boleh je terus masukkan under files. Step yang sama, kita boleh import from Encapture. Okay, so yang tadi tu kita ambil yang Sri Muda lah.
Stream mudah. Tapi ingat, kena ingatlah kalau macam dia banyak sangat data, banyak sangat tweet, dia akan ambil masa jugalah. Okay, then import. So boleh nampak kat sini dia akan import. Okay, so kalau tuan-puan tengok sini, dia akan import dalam bentuk, sekejap dia loading dulu. Sebab sekarang banyak information ataupun banyak benda lah yang kita boleh dapat, I mean like daripada social media, because everyone is complaining, giving a feedback through social media. Kalau macam kita guna aduan page yang biasa ni, maybe tak banyak sangat lah dia punya feedback. So that's why kita ada Encapture dekat dalam Nvivo. Dia mungkin lambat sikit lah sebab kita ambil 5,000 tweets tadi kan. Can we capture on any social media sites? Okay, kalau tak silap saya, bukan semua. Facebook, Twitter, YouTube pun boleh. Apa lagi ya? How about Instagram? Instagram saya tak pernah cuba pula. Saya tak. Saya boleh confirmkan balik kot Instagram sebab Instagram macam quite baru juga kan. Yeah. So saya tak pasti sama ada dia dah upgrade on that part atau belum. Sekejap ya. Based on yang ni. Okay, lama lah pula. Dia boleh pergi kepada web browser boleh, kalau macam blog pun boleh, linking boleh, Twitter, Facebook, YouTube. Setakat ni lah. Because saya ada jumpa, it says here that it's okay for Facebook and Instagram post as PDF. Oh, so dia akan capture PDF lah. Macam Instagram kan dia banyak gambar kan. Ya. Kalau So PDF tu dia akan capture, macam dia akan capture page sahaja pun. Dia akan capture apa yang kita nampak dekat Instagram tersebut lah. Kalau macam okay, so as PDF meaning that if you want to do the coding, we have to do it manually lah kan? I mean like betul. Kita boleh highlight text dengan region je lah. Yeah. Okay, yang ni yang ni macam lama pula lah. Saya pula pergi ambil sampai 5,000 tweet kan. So maybe it take some time. Sekejap. Tapi sama juga dengan apa yang kita buat dekat dia punya output, sebenarnya lebih kurang apa yang kita buat dekat dataset ni lah. Dia akan tunjukkan details untuk setiap row dekat kolom, and then siapa yang tweet, siapa yang retweet, tweet from mana, tweet pasal apa, ada link ke tidak dalam dia punya tweet tu. It's quite detail. Kalau kita tengok dia punya ni tadi, tapi sebab lama pula kan, patut saya ambil sikit je data tadi. Tapi tak apa, kita boleh tunggu sekejap. Okay, saya rasa dia pun sebenarnya tengah loading lagi, tapi tak apa, kita boleh tengok ni dulu. So for example, dia quite, boleh saya katakan quite detail juga, sebab see dia ada tweet ID, username, and then kita boleh analyse dia tweet pasal apa, time, either dia tweet or retweet, kalau dia retweet by siapa, and then number of retweet, hashtag,
ada mention siapa, name, location, web daripada mana. So it's quite detailed. Kalau katalah tuan-puan nak analyse sesuatu benda ke, dia boleh tahu orang tu tweet berapa kali and then followers dia ke, number following ke. So location pun dia ada based on, tak tahulah, long kot. Okay, so dia ada semua detail ni yang kita boleh dapatkan daripada Facebook ataupun Twitter. So setiap if we have this data in Excel, kalau kita tengok apart from data from table, we can also have in a form point. Sekejap ya. Okay, kita ada juga dalam bentuk form, kita ada juga dalam bentuk chart. See, dalam bentuk chart we have username, we have number of reference, and then chart ni pun kita boleh tukar accordingly lah. And then we also have cluster analysis, map, and then Twitter, socialgram. So dia ada a few option juga sebelah kanan ni untuk memudahkan kita kita boleh set lah ikut kita punya preferences. Kadang-kadang kita tak suka dalam bentuk table, kot susah nak baca, so kita boleh tunjukkan dalam bentuk chart. So yang ni kita boleh tengok, kalau tuan-puan tengok saya punya ni dekat belah kanan, bahagian kanan. Kalau banyak sangat data dia akan jadi lag, slow macam ni sikit lah. Tapi depends lah sama ada puan nak buat staggered by berapa tweet at one time ke untuk mempercepatkan kerja kan. Okay, so that one is on Encapture. Ada apa-apa soalan tak? Kita ada lagi setengah jam untuk kita cover a few topik. Okay, saya akan close dulu Encapture ni. Itulah sebab dia slowkan kita punya Nvivo. Okay, so the last chapter will be under explore. Okay, so kalau tuan-puan tengok dekat bahagian explore, we have queries, we have visualization and also report. So basically tadi tuan-puan ada yang tanya kan, boleh tak buat macam text search, boleh tak buat macam queries dan sebagainya. So basically kat bawah ni saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan maybe dalam 2 text queries dulu sebab takut tak sempat. Ada yang nak try on Encapture ke ataupun okay untuk proceed to the next chapter? Okay, we will start again. So we still have a few chapters to go through. Basically tak banyak lah, cuma these 3 main chapter. So basically once we create a coding and then we assign, actually in between there are a few function also, which is cases, nodes and sets. Tapi I'm not going to explain in this training. Cuma maybe boleh saya explainkan sikit lah. Okay, dalam slide. So basically cases, cases it represent unit of analysis in your research study. For example, if you can see from the screen, I have can,
one-to-one interview, I have canned survey response, and also I have canned comments in a focus group. So we can put it as in a code dan kita boleh jadikan dia as a case under can. Maksudnya semua ni berkaitan dengan can lah. So as it says in the slide, we might have cases for people, for places, for organization, events or other entities that you want to analyze and compare. So dia tak semestinya under people. Kita boleh letak juga as places, atau kita boleh juga letak as organization dan sebagainya. So this one under cases lah. Okay, and then case classification pun sama juga. But basically tadi kita ada file classification, tapi yang ni case classification. So daripada case yang kita dah buat tadi, case classification let you provide demographic detail about people, places or other case in your project. For example, a person. Macam contoh kita kalau nak interview, kita nak letak notes on that person. Apa nama dia, berapa umur dia, gender, occupation. So we cannot put it under files. We cannot put it under file classification. So we can put it as case classification. So kita ada demographic details on that person itself. Okay. And then notes ni macam biasalah. Notes pun ada 3 bahagian. In order for us to put our own notes. Kan kalau kita tak perlulah macam ada satu buku pula untuk kita tuliskan notes tu. So Nvivo's term, it has 3. So for example, memos is a document for text, image and table. Okay, annotation pula, dia text note that you can link selected content within file. Maksudnya annotation ni antara file dengan file. Kalau documents, kalau memo ni, dia dalam text, image and table itself. Kita boleh highlight juga, kita boleh letak memo, kita boleh letak annotation. Dia macam sama function dengan coding ni. Tapi memo ni lebih kepada kita punya own notes lah, notes kita sendiri. Okay, so yang see also link ni from one file or from one code to another code or to another file. So macam saya cakap ni, ini definition from Nvivo. Tapi kalau puan-puan doing a research and you want to use all this, boleh guna. Tak memerlukan, tak gunakan pun tak apa. Ada setengah orang tu dia cuma suka guna memo je. Sebab bila memo, you boleh tag that particular sentence or particular paragraph, you can put under memo. Yang ni konsep dia sama macam kita buat code tadi, tapi memo ni lebih kepada memo diri kita sendiri. Contohlah kita kata kita nak letak, kita interview dengan higher level management. So kita nak letaklah some notes pada kita. Maybe kita tengok, kita cakap masa kita interview dia ni macam garang ke, macam serius ke. Kita punya own notes apa-apa. So maybe kita nak letak, okay, apa yang jadi masa dekat location, masa interview ke, contohnya lah. So antara contoh. Notes adalah memo untuk kita sendirilah. Apa yang kita nak letak dalam kita punya notes ni terpulang. Macam mana kita nak bahagikan antara 3 tu. And then set pula, dia adalah collection of project. So which is include data files, code cases. Yang tadi yang kita buat banyak-banyak tu, but then it is divided into 2 juga. Dia ada static set dengan dynamic set. Tapi this part kita tak akan go through lah. Yang ni biasanya kita akan go through dekat dalam advanced training. Tapi kalau tuan-puan nak tahu further, boleh je macam dekat Nvivo portal dia ada je explain on this part. Okay, so the last one we are going to go through this explore part. Yang dia ada queries, ada visualization, ada report. So first, saya nak tunjukkan untuk text search query. Tadi ada puan yang tanya kan, kalau dia nak buat text search macam mana. Okay, kejap saya kena minimize sebab dia ganggu bahagian atas tu.
Okay, boleh nampak kan? Boleh nampak dia tak terlampau kecil kan? Hopefully boleh nampak. Sebab saya try to kecilkan sikit saya punya screen. Okay, so basically untuk text search, dia akan ada dekat bahagian atas ni. Sekejap Okay, so pergi pada explore, akan ada text search function. Okay, contohlah dalam banyak-banyak kita code tadi ataupun kita put any memos, annotation, basically all the files yang kita import tu tadi pun kita boleh search text. Okay, contoh yang ni, when we click on this, dia akan search dalam files ataupun external. Dia basically dia punya folder lah. Kalau tuan-puan nampak, files tekan files dengan external. Ataupun if we want to select a few items, katalah kita nak select dekat dalam interview sahaja. So we can choose folder mana yang kita nak. Okay. And then sama jugalah selected folder ni. Actually lebih kurang je. Tapi yang selected item tu dia ada additional function lah dekat kat bawah ni kalau tak salah, dia ada lagi banyak function. So basically by default kita akan search dalam files and external. Yang ni lah salah satu sebab saya kata it is good to have folder. Sebab contoh kalau macam ni tuan-puan, kalau tuan-puan put everything under files, so susah untuk kita untuk kita pilih spesifik folder yang kita nak. So kalau kita letak semua dalam files, dia akan search file semualah. Tapi kalau kita ada folder, katalah saya nak search dekat dalam interview je. So kita klik je lah untuk interview. Kalau kita tak ada buat folder, dia akan search untuk keseluruhan. Okay. So saya pilih files and external. And then katalah saya nak search on keyword. Dia search on keyword. Saya nak search on fish. Saya nak tahu berapa orang cakap pasal fish. So dekat sini pun kita boleh pilih sama ada kita nak exact match atau kita nak stem word atau kita nak synonym, specialization, generalization. So contohnya adalah dekat belah kanan ni. Betul, ada folder lebih baik, lebih organized. Betul tu. Okay, so bila kita dah click on fish, kita run query kita. Okay, so daripada sini kita boleh tengok yang list dekat dalam ni siapa yang bercakap pasal fish lah. So contoh kalau kita nak tengok balik file tu, kita klik je pada nama Barbara ni. Dia akan keluar balik tajuk fish tu. And then dia akan highlight lagi dekat mana dia cakap pasal fish. Okay, so dia akan ada untuk setiap ni lah. Kalau tuan-puan tengok, ni under files, under interview. Ni files PDF. Tapi kalau tuan-puan kata tak naklah fish, saya nak yang sekali dengan dia punya stem word ataupun yang sinonim. Okay, contohlah stem word kan. So kita klik balik pada run query ni. Setiap kali memang kena klik pada run query lah. Kalau tak, dia diam kat situ je, dia tak search pun. Okay, so yang kat sini kita boleh tengok lah ada berapa reference, ada berapa kali dia cakap pasal fish ataupun fishing dan sebagainya. So kita klik satu. So tadi tengok, tadi dia search on fish sahaja. Yang ni dia ada cakap pasal fishing, fish dan fishing lah. Depends on apa yang kita pilih dekat sini. And then apart from that, instead of summary, kita ada juga reference dalam bentuk reference. Reference ni dia akan tunjukkan konten tu dekat mana. Dia akan tunjuk terus macam dekat dalam Barbara, dia akan highlight dekat mana yang dia cakap pasal fishing, fish dan sebagainya. Dia terus point pada reference tu lah. Kalau summary kita kena buka file tu kan, kemudian dia akan ada dalam bentuk teks. Yang ni dia macam tunjukkan PDF file tu, apa-apa file lah, word file pun dia boleh tunjukkan. Dekat bawah ni dia ada dia punya detail. Kemudian dia ada dalam bentuk PDF juga, dia ada dalam bentuk data, dia ada dalam bentuk word tree. So kalau word tree ni, kalau kita tengok, is actually
perkataan sebelum dia apa and then selepas dia apa. Dia word tree lah. So kalau macam ni kita nak cakap, kita click on this and then dia akan highlight lah. I think a lot of fishing, almost all fishing now. Dia akan bagi tahu what is the word, like before and after. So basically kalau kita nak right click pun boleh. Dia akan link from one to another. So setiap kali tuan-puan nak cari balik perkataan tu senang. Cuma klik je kat situ. Itulah pentingnya, salah satu sebab pentingnya kita buat yang coding-coding tadi tu kan. So kalau macam tak ada coding, kita tak boleh lah. Tapi macam text search ni, it will search based on all files yang kita dah pernah import. Okay. And then last tadi kita ada word tree juga. Word tree dah. So this is on text query. Salah satu contoh lah. Okay. And then lagi satu contoh lain, kita ada word frequency query. Puan, maaf nak tanya. Kalau bahagian ni kan, bila kita cari query ni, lepas tu katalah kita nampak macam coding ni kita tak letak lagi. So kita boleh buat coding ke automatic kat sini? Ke tak boleh? Rasanya kat sini kita tak boleh buat coding. Apa yang puan boleh buat, puan double click je kat sini, dia akan pergi balik kepada file tu kan. Contoh, sekejap, yang ni siapa yang sebut pasal ni tadi? Contoh dia kata yang ni Charles kan. So dekat sini bila dah ada content tu kita boleh letak macam sini kan. Ni saya nak code as phishing, saya boleh terus letak kat atas ni. Pilih je phishing. Okay, salam. Terima kasih. Okay, so itu untuk apa tadi, text search. Okay, lagi satu kita ada juga word frequency. Word frequency ni untuk kita tengok. Let's say for example kita search in files and external dulu. Kita nak display word ni tak naklah macam banyak sangat sebab nanti it will take time kan. So macam kalau saya buat contoh, saya buat 500 minimum length. So sama juga whether kita nak exact mesh ke, stem word ke, yang ni kita boleh pilih. So kita run dulu query dia. Okay, so saya boleh tengok ramai sangat orang bercakap pasal Sri Muda lah, basically Sri Muda kan. Ramai sangat orang bercakap pasal Sri Muda sebab by default dia akan find match to the exact word. Okay, tapi kalau macam kita go through with stem, dia boleh search guna boolean. Search guna boolean yang 0101 tu ke? Dah. Dia contohnya macam kan kita guna or and talk and speak. Sebenarnya boleh, tapi kan kita boleh limit tau. Kita boleh limit macam contohnya kalau or kan dia ada 2 perkataan kan. Macam kalau ni kita letak 3, dia takkanlah search for or, tapi macam ni lah, ada perkataan tak, dia cari perkataan dan, dia akan cari juga. Tapi kalau kita tak nak, kita boleh stop word. Maksudnya kita tak nak dia search untuk macam tuan cakap tadi lah, boolean kan, dia tak nak and or semua tu tak nak, kita boleh add to stop word list. So bila dia add, nanti dia tak akan search lah perkataan dan. Nanti klik je OK. Okay, so kalau ni 3, dia akan bagi tahu lah berapa length and then count dia berapa kali lah disebut. So macam ni 5,321 macam tu. So kalau kita, let's say for example, we want to increase the length and then kita run balik query tu. So kita search, kalau kita letak 5, yang 4 ke bawah dia takkan baca lah. So macam ni HTTPS, dia macam tak meaningful pun dalam kita punya ni kan. So kita boleh letak add to stop word list. So kalau kita nak sort, kita boleh sort and then kita boleh sort by count juga, count mana yang paling banyak.
Okay, yang ni adalah word frequency. Kemudian sama juga dekat belah kanan ni kita ada dalam bentuk word cloud. Okay. Word cloud ni ramai yang suka lah, ramai yang ambil ni and then letak dekat dalam dia punya apa tu? Dia punya research tu kan, sebab dia dah nampak dia punya output kat sini. Sekejap dia akan ambil masa juga. Ni lagi banyak item, dia akan ambil masa lah untuk load. Okay, so dia akan keluarlah word cloud. And then word cloud ni pun kita boleh pilih based on option kat atas ni. Saya tak nak klik semua. Kalau saya klik dia akan load lama lagi lah. Nanti tuan-puan boleh try klik dekat view option, dia akan tukar background. And then sometimes bila kita tukar background dia akan nampak lagi clear. Macam ni maybe macam tulisan dia nampak lebih kurang, tapi bila kita pilih untuk option lain dia akan nampak lagi obvious lah. Perkataan yang banyak disebut tu dia akan lagi highlight lagi besar lah, and then dia akan based on colour. Okay, kita tekan juga rupanya tadi. So kita kena tunggu dia loading kejap. Okay, so macam ni contohnya. Kalau kita dapat tengok, dia berbeza kan daripada tadi. So yang ni lagi nampak obvious lah macam perkataan HTTPS ni ke MID ni yang mana paling dia highlight lah. Okay, and then ada option, kita ada juga tree map. So kita boleh tengok daripada sini. The bigger the box, maksudnya lagi banyak dia punya frekuensi. And then last kita ada juga cluster analysis. Dan setiap kali kita click on the option kat sini, dekat atas ni memang ada dia punya orang kata pilihan yang lain-lain lah. Based on apa yang kita nak. Kalau macam ni contoh kita boleh buat juga macam 3D file tu ataupun certain part yang kita nak highlight tu. Dan kita boleh klik, kita tengok, boleh tengok lah yang mana related. So that one is on word frequency. Selain daripada word frequency, yang lain-lain yang tuan-puan boleh explore, kita ada juga metric coding dan kita juga ada kondisi yang lain. Yang ni saya tak akan explain sekarang, tapi masih lagi tuan-puan explore lah. Okay, and then the next one is on chart. Yang visualization ni, chart dia ada juga a few chart. Macam tadi kan kita ada hierarchy chart yang kita dah try tadi. Kemudian kita ada lagi chart yang ikut by coding dengan attribute value. Tapi yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah kejap tadi yang hierarchy chart tu. Hierarchy chart tu tadi saya dah tunjukkan sikit, dia based on data mana yang kita nak guna. And then yang ni kita pilih lah by code ataupun by case, by sentiment, and then kita nak put dekat folder mana, dia akan keluarlah hierarchy chart. Ini quite straightforward lah. Hierarchy chart ni pun kita boleh pilih juga code mana yang paling banyak. Macam tadi ni saya campur dengan environmental punya data. Dan kat sini kita ada a few option lah. Kalau kata macam nak tukar based on item coded, based on coding reference dan sebagainya. Ataupun kita nak tukar kepada Sunburst punya chart.
Okay, yang ni dia punya ada a few option lah based on this. And then the last one is the map. Okay, so map basically kalau kita biasa buat macam mind map tu ke, map ni ada orang buat before, ada orang dia akan buat after bila dah habis sebab dia nak conclude balik. So basically map ni kita akan ada, contoh kita boleh guna mind map. So dekat mind map ni macam biasalah kita boleh buat all the boxes. Macam ni kalau kita type change down is. Okay, kemudian kita boleh pilih dia punya sibling ataupun child idea. Child tu dia punya sub lah. Sibling tu dia punya, macam nak cakap dia kan dia ada main, dia ada sub, dia ada lagi sub menu dia. So yang ni contoh lah, kalau kita nak buat contoh change down is ni, saya boleh letak based on community. So under community kita ada apa? Maybe kita ada based on family. Family history. Dan juga based on newcomers. Contohlah. So daripada sini, daripada atas ni pun kita boleh rearrange kita nak cat yang macam mana. Kita boleh juga buat manual, kita nak tukar-tukar dalam bentuk mana. So macam saya cakap, mind map ni ada yang buat before we plan how we are going to the flow of our project map ni kan, project file ni, our project. Tapi ada yang buat after, it depends lah mana-mana yang kita rasa selesa. So macam biasa dia ada option on tukar tulisan, tukar font size, border dan sebagainya. Okay, so ini adalah untuk mind map. And then lagi satu saya nak tunjukkan adalah yang agak penting, bukan penting lah, macam useful untuk kita gunakan, which is Puan nak tanya. ya Puan. Untuk mind map ni kita memang tak boleh ambil daripada coding letak kat sini copy paste ke ataupun boleh? Ke macam mana? Yang tu lebih kepada project map. Kalau nak ambil coding punya tu kan. Sekejap saya tunjuk project map. Macam project map ni. Tengok daripada project map ni kan kita boleh pilih tahu kita nak masukkan mana. So contoh kita ada satu project item. Katalah saya nak ambil sama ada saya punya files, lepas tu saya nak tengok apa link file saya dengan coding tadi. Saya tak nak pilih, kalau boleh saya tak nak auto code ni sebab dia banyak, nanti kita nampak confuse. Kita ambil dulu code yang kita dah buat yang sikit tadi tu dulu, dan kita klik OK. Okay, so basically daripada sini Puan boleh nampak perjalanan Puan punya ni tadi. Sekejap, kita boleh arrange lah, tengok mana yang the best kan. Okay, so contoh kalau daripada sini kita boleh tengok yang ni kod yang saya ada, yang bulat-bulat ni. And then yang selebihnya adalah saya punya data source. So dekat dalam sini kita boleh tengok link and also we can see the relationship from one data files to kita punya code. Sebab kadang-kadang kalau kita dah tagging banyak-banyak sangat tadi, kita tak realise pun yang mana link dengan yang mana. So gunakan benda ni. Contoh saya ada satu PDF file. Saya nak tahu PDF file ni dia link dengan kod mana. So daripada sini kita boleh tengok lah dia link dengan phishing, dia link dengan water pollution for example. So kalau macam saya kata saya ada Barbara, dia link dengan mana. So kalau rasa macam terlampau banyak, terlampau sempit, kita tarik je dia keluar. Yang ni kita senang nak manage. So saya boleh tengok lah, oh Barbara basically dia ada link dengan environmental, language, phishing and also travel coding. So kat sini kita boleh nampak kita punya projek tu, dia punya mapping macam mana keadaan projek tu. Yang ni yang kita boleh linkkan dengan coding yang Puan tanya tadi. Dia maksudnya Puan, coding ni dia akan keluar sekali dengan dokumen file asal dia lah, taklah kata dia keluar coding saja. Tak, yang ni dekat sini Puan boleh pilih Puan nak tengok relationship tu dengan yang mana. Macam contoh lah, saya nak ambil Encapture and then saya nak ambil saya punya auto code.
Sebab saya tahu Encapture saya tadi banyak, dia dah auto code kan. Okay, sekejap. Dia ada banyak lah sebab tadi dia auto coding banyak kan. So kat sini basically kita boleh pilih. Kita nak tengok map antara mana dengan mana. Macam awal-awal tadi saya pilih map antara tengok tu. Yang mula tadi saya pilih map antara data source dengan yang saya buat manual code. So tak banyak lah. Tapi kalau macam ni, kalau kita ambil, especially kita ambil auto code, memang banyak lah point. Kadang-kadang terlampau banyak pun kita susah sikit nak baca. Dekat sini lagi satu saya nak tekankan kepentingan kita create folder tu lah. Bila kita create folder, kita boleh pilih-pilih subfolder. Tapi kalau kita tak buat folder langsung, memang kita kena pilih for all lah. Ataupun kita kena pilih manual. So yang ni contoh kita punya project map. Yang ni maybe tak nampak lah, tapi yang part yang awal-awal tadi saya tunjukkan macam ni kita boleh nampak dia punya flow tu lah. Okay. Section point kalau kita ambil coding sahaja, kita nak tengok coding relate di antara coding sesama coding untuk nak keluarkan dia punya tema pun boleh kan? Boleh. Yang ni puan boleh pilih yang masa dekat sini katalah nak ambil bahagian coding sahaja. So pilih coding. And then dekat atas ni kita ada option juga sama ada kita nak tengok kadang-kadang kita tak nak link. Mungkin kalau terlampau banyak, kita boleh je untick yang tak related tu. Kita untick je. Contoh kita nak ambil case coding dengan file coded je. So yang lain tu kita boleh untick. Yang ni based on kita punya preferences lah. Kita boleh pilih je dekat mana satu kita nak. And then dia boleh rearrange based on yang dekat sini. Dan yang ni kita kena try and error lah yang mana kita rasa mudah kan. Macam saya cakap lah kalau terlampau banyak sangat data at one time, susah juga untuk kita baca. So better we put in folder, kita manage dia, kita organize dia supaya kita senang guna in future. Okay. So far itu yang saya dapat tunjukkan. Sebenarnya ada banyak lagi lah. Saya nak tanya satu soalan. Nak tanya, tadi kan macam file yang banyak tu, kalau contoh ada PDF, ada Microsoft Word, bolehkah kita kalau contoh lambar banyak yang didaling tu ada macam PDF tu kita nak removekan daripada yang mapping kita tu dekat dalam mapping tadi, boleh ke? Dekat sini, maksudnya nak removekan satu-satu? Yes. Boleh, kita tekan delete je kalau kita tak nak kan. Maybe kita kata salah pilih PDF sedangkan kita tak nak PDF, so kita delete je lah. I see. Dan dia boleh tak copy paste mapping tu tadi ke dalam Microsoft Word? Dia tak boleh, dia bukan copy paste, dia boleh export. Selalunya export dia akan dalam bentuk image lah, bentuk JPEG. So contoh macam ni kan, so saya save as JPEG lah. So bila saya buka dekat download file saya tadi, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar lah apa yang kita capture tadi lah. Macam ni. So ni tak nampak lah sebab dia terlampau banyak kan. Nanti bila puan dah organize, boleh pilih lah apa yang puan nak dia view dekat dalam project map, then boleh capture daripada situ. Thank you so much Puan. Very clear. Alright. Ada soalan lagi? Puan, ada soalan. Saya nak tanya, daripada coding yang kita buat tu pada file-file tu, kita boleh extract dia dalam bentuk table tak? Contoh macam kalau manual, kita akan buat literature metric tu, yang ada year, author, lepas tu content. Kalau daripada Nvivo ni boleh extract macam tu tak? Contoh dia punya data source tu daripada mana pun? Daripada file. Daripada file PDF ke ataupun file Microsoft ke? Okey, puan boleh tengok nanti sebab setengah file ataupun sesetengah file lah yang kita dah import tadi, kita boleh represent dalam bentuk visualization. Okay, daripada visualization ni, nanti kalau puan tengok dekat sebelah kanan tu nanti, sekejap contoh, puan perasan tak yang saya tunjuk bila dekat belah kanan tu sebenarnya dia ada macam-macam option. Selain daripada bentuk table, dia ada bentuk tree map, dia ada bentuk word count, yang tu puan boleh pilih option. Ada juga yang dalam bentuk table, ada juga yang dalam bentuk tree map. Oh, yang semua sebab tadi tak nampak yang table tu kan? Dia depends on apa yang kita pilih juga dekat bahagian atas ni. Oh, sini dia ada chart. So dalam chart tu belah kanan yang dia ada a few tab kat sini, dia ada a few option lah. Puan boleh tunjuk ke yang table tu? Dekat mana? Contoh, tadilah macam contoh kan saya ada text search. Ataupun, okay saya buat contohlah text search tapi nanti puan boleh je pilih selected item yang puan nak.
Sebab dekat dalam selected item atau folder ni kita boleh pilih. Kalau kita nak files, saya nak tengok dalam bentuk interview saja, saya klik on interview. So bila kita run query, macam yang sebelah kanan ni, kalau macam yang untuk text search, dia cuma ada summary, dia ada reference, dia ada text, dia ada juga word tree dalam bentuk word tree kalau kita nak senang nak tengok lah. Tapi kalau bentuk lain, sekejap saya tak ingat yang mana ada dalam bentuk table tadi, ataupun boleh kita try chart. Sebab dia setengah-setengah ni, dia depends on data yang kita gunakan, apa file yang kita guna. Kalau macam ni dia tunjuk dalam bentuk chart. Ada, saya perasan ada satu tu dalam bentuk table, tapi saya tak ingat balik. Saya kena check balik yang mana dalam bentuk table tu. Tapi puan boleh juga tengok explore dekat dalam sini. Bila kita dah ada satu chart tu, kita boleh tengok sebelah kanan. Sebab kadang-kadang dia boleh represent dalam bentuk yang berbeza lah orang kata. Okey Puan, terima kasih Puan. Okey. Ada apa-apa soalan lagi tak? Last soalan. Sorry saya ambil masa 15 minit sebab sepatutnya kita ambil pukul 4. So ada soalan tak? Yang Nvivo yang kita gunakan ni latest version ke Puan? Okey, untuk nak tahu latest version ke tak, dekat files ni kita boleh klik on product info. Kemudian kita boleh klik on about Nvivo. Dia akan keluar release berapa lah. Macam yang paling latest is release 1.5.2 yang dia baru keluar bulan lepas. So nanti tuan-puan tengok, kalau rasa tuan-puan punya bukan latest version, boleh je pergi dekat file ni, kemudian product info, kemudian check for software update. So dekat sini kalau puan connect to the internet kan, dia akan check lah. Dia akan check, dia akan bagi tahu. Macam saya latest lah, so dia akan inform there are no software update currently available. So kalau puan punya bukan latest, dia akan bagi tahulah ada new update and then dia suggest untuk download yang latest. So far pengalaman Puan kalau yang macam data yang tadi tu ada 5,000 tu, bila kita try to download kan, ambil masa berapa lama? Download macam mana Puan? Download kat mana? Kita try to loading lah dia punya apa panggil? Nak retrieve data tu kan? Ya. Dia sebenarnya kan satu, kalau kita gunakan software ni, kita kena tengok juga kita punya speed laptop kita. Kadang-kadang laptop kita masih lagi guna HDD. So kalau guna SSD lebih laju. Dia bukan je tengok software, dia kena juga tengok speed kita punya laptop tu sendirilah. Tapi macam kalau 5,000 tadi, maybe ambil masa berapa lama? Maybe sebab dia nak loading dekat dalam Nvivo tu yang ambil masa sikit. Maybe macam lebih kurang 5 minit kot. Tak sampai 10 minit kot. Macam tu lah. Sebab tadi pun dah nampak kan yang dekat bawah tu dia dah memang tunjuk 5,100. Cumanya kalau macam kita menunggu tu yang kita akan rasa macam lama dia nak display kan. Jadi dalam 5 minit macam tu je? Lebih kurang lah, tak adalah macam sampai setengah jam macam tu, tak adalah. Maybe saya boleh buka balik kita tengok. Itulah macam saya cakap, kalau dia tengok jugalah speed. Kalau macam kita punya ni macam ni kan, macam kita ada 5,000 file tadi pun dia load tu ambil masa juga. Lepas tu dia nak open untuk yang kali pertama tu dia akan lambat sikit. But then for the rest, kalau kita buka kali kedua, tak adalah ambil masa yang lama. Kalau latest version pun cepat ke kalau kita nak loading data banyak tu? Dia bukan depends on version rasanya. Dia depends on number of data and juga kita punya laptop juga lah Puan. Okay. Sebab tapi of course lah kalau paling bagus kita update je lah software kita to the latest version. Sebab sometimes ada reason kenapa ada latest version kan. Kadang-kadang dia ada bug dekat version tu.
Ada lebih banyak function kadang kan? Betul-betul. Kadang-kadang dia update juga a few function. So kalau ada later version, so update je lah. Tak ada apa-apa pun issue. Okay, terima kasih Puan. Okay. So kalau dah tak ada apa-apa soalan, okay, saya boleh share kita punya tech support email lah. So basically kalau tuan-puan ada issue on Nvivo kan on research tuan-puan tahu sebab kita orang tak buat research pun. Issue on Nvivo macam saya cakap tadi contoh saya terlupa lah macam mana nak buat transcribe. Itu kita boleh tunjuk lah sikit-sikit kita boleh tunjuk step. So tuan-puan boleh email ke techsupport@techworks.com. Nanti tim saya akan reply lah kalau ada apa-apa isu berkenaan Nvivo. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya tamatkan session untuk petang ni. Saya mohon maaf kalau ada terlebih, terkurang, terkasar bahasa, tersalah cakap dan sebagainya. So apa-apa boleh email ke techsupport@techworks.com. Stay safe to everyone. Okay, bye-bye. Puan tech support kat mana tu? Ini email kami. Tak, bukan Puan ni kat UiTM juga ke? Tak, saya vendor Techworks dekat PJ. Oh, okay, alright. Alright, Terima kasih thanks. Puan. Okay. Thank you, Puan. Terima kasih banyak-banyak. Thank Terima kasih, Puan. Very good one. Thank you. Terima kasih Puan. Okay. Just quick question. Apa ni kalau ada Nvivo yang buat macam tutorials ke online? Ada ke? Tutorial macam mana tu Puan? Macam nak kalau saya lupa anything kalau saya tak payah macam go to the tech support lah, ada ke macam some Ada juga Puan boleh tengok dekat dia ada forum, dia ada community and then sekarang ni boleh je search dekat YouTube. Ramai juga yang share Puan. Okay. Macam link YouTube tadi tu boleh ke Puan? Link YouTube mana? Yang tadi yang ada share tentang Nvivo punya session tu, yang workshop semua tu, yang tu pun boleh guna juga untuk reference. Boleh. Terima kasih Puan. Okay, terima kasih.